Hello everyone, this is Mugabe Halik from Uganda. Can you hear me? Yeah, I hear you, Haliki. We will start in 5 minutes. Be ready. I don't know where Cynthia is. So, yeah. Yeah, she's trying, struggling looking for a team speak, but I think she
Anti kyo kiseera tetubadde tulindirira obwedda. Ebbanga lyekulungudde ekifenafena kye tulindirira kubeera nga buli omu annyonnyoka biki ebigenda mu maaso. Mu ddimu ku ggwanga ekirooto kya buli omu okusingira ddala abavubuka mu ggwanga lya Greetings, dear viewers. We are happy to welcome you at the online conference, Global Crisis. Tubanyirizamu abalabi baffe era tubasanyufu okubeera nga muli ku mitimbagano mutwetegereza. Twatandika ne Nakyala nga tunnyonnyola biki ebigenda mu nsi, ekirooto kya buli omu kuva mu mawanga amalala. Ategeeza nti eggwanga lya Amerika bajjajja baabwe balitandikawo era ne baliteekateeka okubeera nga babeera bulungi. Era okusinziira ku nteekateeka y'abo abaliteekateeka kuva mu ntandikwa, abaliri mu ssaawa zino bafunye bingi ebyokuyiga, bafunye emirembe, bafunye eddembe era ne bafuna n'okubeera nga bongera ku kutegeera kwabwe. How many of our citizens with good jobs and salaries are living in their cars simply because they can no longer afford to pay? Abuuza nti batuuze bameka ab'eggwanga lya Amerika abali mu mbeera nga basansaanya oba nga bakozesa ensimbi bye baagala okubeera nga babeera nabyo mu bulamu bwabwe bweyagaza. Ng'abamu ku bo okusinziira ku nsansaanya y'ensimbi zaabwe tebalina amazzi gabamala n'ebyokulya. Ekyo kitegeeza nti obulamu obungi obw'abatuuze ba Amerika bagenda kubeera nga obulamu bwabwe tebuli seefu, tebuli mu mbeera nnungi. Ebyo byonna bijjawo lwakubeera embeera eteteekeddwa ku batuuze ba Amerika yakabenje nnyo. Era kitegeeza nti embeera eno bwe yeeyongera, abatuuze ba Amerika bangi abagenda okubeera nga banyigirizibwa n'ene Amerika. Abuuza nti tukoze tutya okubeera nga tugonjoola embeera eno era buli omu buli mutuuze wa Amerika abeera mu mbeera ennungi. Ekyo ffenna kyonna tuteekeddwa tusobola okukikola nga twegase. Era engeri gye tusobola okukikolamu kwe kubeera nga ffenna twegatta mu Creative Society y'ekkubo lyokka era y'ensonga lwaki ffenna tuli wano. We are witnessing a time when our country is falling apart. Tuli kubeera nga tuli baddulizi okusinziirako ebigenda mu nsi. Our economy is showing alarming signs. The character traits that Americans are so proud of, such as respect. Ekisito kikyasinze okubeera nga Abamerika kye banyumirizaamu kwe kubeera nga empisa oba obwetwaze obugonvu. Mass shootings, political unrest, riots, violence, human trafficking, and climate crisis are just a few unresolved problems that are on the rise. Atunnyonnyodde ebintu ebireetedde ensi ya Amerika kubeera mu mbeera abatuuze b'Amerika nga bateekera okubeera nga
This event bali mu mbeera marked ey'okutya the beginning okubeera of nga the waliwo first time for every human American trafficking, and for okutunda each and every abantu. person. We, the American people, deserve to live in safety, peace, and security. Ategeeza nti ffe abatuuze ba Amerika tuggwana okubeera nga tubeera mu mbeera esinga okubeera ennungi era nga ya mirembe. Went out to the streets of American cities to hear the people's voice. Let's take a look at what concerns Americans today. Katwetegereze obutya obulamu obwa Amerika obutakifu okubeera nga bubeera. The biggest problem I see society right now living in the United States is people value things over people. Ategeeza nti ekizibu ekikyasinze okubeera mu Amerika ku kubeera nga waliwo abantu abalala abavaluwinga oba batutumula ebintu ebirala okukirako obulamu bw'abantu. Kitiisa era ategeeza nti talina na baana era atya okubeera nga azaala n'okubasindika ku masomero olw'ensonga nti atya embeera ezirawo. Batunyonnyola ku ebitiisa oba ebitiisa obutuuze ba Amerika kubeera nga bali mu mbeera ey'okutya. I would like to live the way I want to live. But truthfully, do I think it'll get like that? No, I don't. I don't think it'll get like that due to just the color of my skin. I feel like I don't know. It's too much competition and all that in this world. First and foremost, I think there's no excuse for there to be homelessness in this day and age. I think there's more than enough wealth in this country to meet people's needs. Ategeeza nti ekimu ku bintu ebireetawo embeera eyo kwe kubeera nga abamu ku batuuze b'Amerika tebalina wakubeera ngate tebasobola kubeera nga bafuna n'ebyo bye beetaaga okubeera nga bibabeesawo mu bulamu bwabwe nga bo nga bolaba mu mawanga amalala. Homelessness could be ended, and I think wealth inequality could be a lot better than what it is right now. I didn't expect to see people on the street, homeless people. Atunnyonnyola nti teyanditaze kubeera ng'alaba abantu ku makubo ku nguudo nga tebalina wakubeera. Alaba abantu tebalina wakubeera ng'abantu abo bava mu mawanga amalala naye nga bali mu ggwanga lya Amerika. Tegeeza nti embeera eyo si nnungi era embeera eyo eruma nnyo okubeera ng'omuntu talina w'abeera. Or your groceries, you used to spend $200 a month, now you're spending $700 a month. It's not sustainable. Ate nga waliwo abantu abalala baspendinga ssente empitirivu mu bintu ebirala naye ng'ate obuuli abantu ekisobedde okubeera nga bayamba abantu abali mu mbeera ng'eyo eteyagaza. Kino kyakuyiga eri omuntu yenna oba abantu abalala mu mawanga amalala oba nga olina ewaka oba waliwo abantu nga tubeenyumirizaamu ng'era tubeegomba okusinziira mu bifo gye balimu oba mu nsi gye bali naye ng'ate bo embeera gye balimu yakabenje okukirako embeera gy'oba nga gy'olimu. Things like that puts a lot of people on edge too, because we're experiencing shortages here, shortages there, and famine and all this other crazy negative stuff. It's just like terrorizing and atunnyonnyola nti embeera eyo eringa ekiringa embeera ey'obuyeekera. Affordability, people can't afford to live in the homes that they have. They can't afford the rent. They can't afford. Nakyala ategeeza nti waliwo abantu abali mu mbeera nga tebasobola kubeera nga bagibiramu nga tebasobola kubeera nga basasulira ennyumba gye basulamu nga bakomenkereza nga bali ku nguudo tebalina wakubeera. Kyova olaba nti abamu babeera mu bifo ebisanyukirwamu, abamu ne bakomenkereza nga bali ku beaches omuntu n'abeerawo ng'obulamu bwe tebutegeerekeka, talina wakubeera, talina waka. Can't afford a home because the homes, even rent apartment, you can't do anymore.
ategeeza nti tulina kyosobola kukola era kisobola kubeera nga kikweyongerako nga tolina waka kyona kitegeera bulungi kizibu nnyo omuntu okubeera ng'akulankula afuna enkyukakyuka mu bulamu bwe nga talina waasinzira. And work there for the next 30 to 40 years and hope for a great retirement and depend on your employer. But unfortunately, that is not happening nowadays, and people are going back to work at 60 or 70 years old. So a lack of financial education needs to be solved today. Well, I think we do have a lot of problems. Nze ndowooza nti tulina ebizibu bingi era ng'ekizibu kyasinza okubeera nga kintiisa nga nze simanyi oba weenaweereza emyaka nga 5 ensi gyemu enaabeera nga ntebenkevu nga bwe nkirowooza. Work that contractors did because they were just trying to get in and out as fast as possible. So I think that concept is called disaster capitalism, where making money off of people's natural disasters and what's happened there. The biggest change, at least that we can witness in California, is obviously the wildfires. They're happening with greater frequency. Same with the drought. They're longer and more severe. A lack of compassion for other people. Embeera eri mu nsi abantu abamu gye twegomba. You know that things are bad. It is no longer a secret to anyone. Ategeeza nti ebintu tebiringa bwe bitubiraba era tebiringa ebyekyama era saawa zino tugenda kubeera nga tutunula ku ebyo ebireetawo embeera ng'eyo era tubeera nga tufuna butya bwe tusobola okubeera nga tubinnyonnyoka n'okubeera nga tubijjawo. Let's take a look at the economic crisis in the United States. USA 2022, the real state of economy. By early 2022, Americans lost $500 billion of personal wealth. The steady growth in wealth was replaced by a steep decline. Poverty rate. According to Business Insider, in March 2022, the number of children living in poverty was over 17%. In just 3 months, from the end of 2021, the number of poor children increased by almost 3.5 million. 1 in 6 children live in families with incomes below the official poverty line. The children poverty rate in the United States remains one of the highest among developed countries. Since the beginning of 2022, the poverty rate has increased from 10% in January to 14.5% in July. Poverty rate in US is much higher and more extreme than in many other countries. This problem is partially being solved by the government. Experts estimate that on average, 59 million Americans receive social benefits each month. That is equivalent to 19% of the US population. If it weren't for social benefits and government support, there would be many more poor people in the United States. Inflation. The US is currently experiencing the highest rate of inflation in the last 40 years. This is a huge blow to the family budgets. We see the ever higher prices for everything from meat and potatoes to housing and gasoline. The cost of the basic basket of goods and services has increased by 11.5%. In July 2022, food inflation in the US reached its highest level since May 1979. This year, food prices are rising every month. Fruits and vegetables cost 8% more. Staples such as bread and cereal have jumped 14%, and butter and margarine. Bibiyimiriza obulamu bw'abantu nga tebasobola kubeera nga babyewala obutabikozesa ng'ebyokulya, ebyokunywa, okutambula, byonna byonna byetaagibwa mu bulamu bw'abantu. Making housing costlier than ever for many Americans. People with the low wages suffer the most from this trend. In 2022, the situation worsened. According to Rents.com monthly report,
The median price for renting a one-bedroom apartment in August 2022 was $1,769, and for a two-bedroom bagezaako okubeera nga batunnyonnyola ku biki ebigenze nga byeyongera nga okupangisa kyova olaba nga abantu abamu babeera nga tebasobola kubeera nga barentinga oba nga bapangisa amayumba ag'okubeeramu ne bakomenkereza nga tebalina wakubeera. Amayumba ag'okutundibwa agatundibwa $346,900 according to the National Association of Realtors. Rising housing costs combined with persistent inflation era geeyongera mu bbeeyi ng'Abamerika abatuuze b'Amerika abasinga kyabawaliza okubeera nga tebalina wakubeera okusinziira ku mbeera egenda mu maaso. Ng'era abantu abasinga tebasobola kubeera nga beetuusaako ebintu ng'ebyo. Exacerbating problem of homelessness. Homelessness in America is a sign of a deep crisis. Mu Amerika Shelters across the US abantu abatalina wakubeera kifuuse kizibu eri ensi newakubadde nti abamu okuva mu mawanga awalala beetanira nnyo okubeera nga bagenda mu mawanga. Osanga omuntu nga yeebaka mu mmotoka ye naye nga mutuuze wa Amerika. Abantu abasinga obungi beebaka ku makubo mu tents tebalina wakubeera beebaka mu bifo ebisanyukirwamu. Obukadde 580 abatuuze b'Amerika tebalina wakubeera. Since 2015, decimating all efforts taken to improve the situation. Mortgages and debts are on the rise. Inflation, rising prices, a difficult situation are pushing Americans to take out more and more loans. Ebintu ebyo byonna bisikiriza abatuuze abantu abamu okubeera nga bagenda mu bbanka ne beewola ate ne bakomenkereza nga bafiirwa akatono ke babeera nga balina olw'ensonga bagezaako okubeera nga bagala kubeera mu mbeera ennungi. More expensive. To fight inflation, the Federal Reserve began to raise interest rates significantly. This slows down the economy, discourages business expansion, and increases the cost of consumer and mortgage loans. If these measures continue, they could lead to job losses, which would automatically lead to the problem of unemployment. Despite the growing crisis and impoverishment of the population, bategeeza nga gamba nti embeera eno wegenda mu maaso mu ggwanga lya Amerika kiba kitegeeza nti abantu abasinga bagenda kubeera nga baavuwala nga baluzinga ebyo bye babeera nga balina. This led to worsening of inequality in the US in 2021. 10% of the country's population owns 70% of America's income. Given the worsening economic situation in 2022, the level of inequality in the US will become even higher. According to the Organization for Economic Cooperation and Development, income inequality in the United States is the highest among the G7 countries. So what can we expect from the economic crisis? Now, it is predicted to worsen for at least 5 to 6 years. And this crisis affects not only the US, but also China, Europe, and other countries. The whole world is going into a global crisis that can't be stopped in our format of economy. Inflation is worsening. The income of the poorest Americans and the middle class will continue to devalue. A policy of controlling inflation will bring more and more businesses and industries to a shutdown. This will lead to unemployment and even greater drop in income. Eno embeera yonna ereetawo abantu okubeera nga tebalina mirimu nekitegeeza nti ikonomi oba enfuna y'eggwanga ekka wansi kuba abantu babeera nga tebakyasobola kubeera nga basasula omusolo. Abantu bagenda batuuka mu mbeera nga tebalina busobozi kubeera nga bafuna obujjanjabi era ne kireetawo abantu okubeera nga beekalakaasa oba beekandaga ku mbeera bweyo ebeera nga tebatuuse eri mu kitundu. Eno embeera egenze mu maaso n'okubeera nga egenze mu maaso okubeera nga will be able to survive this global economic crisis. Our only chance
is to implement the model of the creative society and change the principles of the modern economy so that it benefits all people. engeri yokka gye tuteekeddwa okubeera nga tulwanisaamu ekyo banga tuva mu embeera okubeera nga fena twegatta okuwaitira society buli omu wagenda okubeera nga afuna obulamu obulungi okubeera nga wangalira mu nsi gye yenyumirizaamu. The child poverty rate in the United States remains one of the highest among developed countries. This is a real tragedy and we are losing entire generation. I can't believe that such a large percentage of children are in need of food and other basic necessities. Kitegeeza nti abaana bangi mu ggwanga lya Amerika abali nga tebalina buyambi ng'ate betaaga okubeera nga babeerawo katugeze nga okufuna ebyokulya naye ng'ate tebafuna ebyetaago byabwe nga bwe biteekeddwa okubeera nga babifuna. Era abantu abasinga bali mu kampusi kubeera nga bafuna obuyambi lwaki tebasobola kubeera nga beebesaawo. That's why I understand why the streets of California are filled with so many homeless people. Ategeeza nti yemu ku nsonga lwaki street za California zijjuddeko abantu bangi era embeera ereetawo eyo kubeera nga enkozesa ebbeeyi ey'ebintu ebiteekeddwa okubeera nga bikozesebwa katugeze ng'emmere okupangisa kugula amayumba emiwendo gigenze mu maaso nga gyeyongera. Abuuza nti ani ateekeddwa okubeera nga Silicon Valley, California. As a major in business administration, Tally has studied the question of economic degradation for many years, and now we'd like to hear from him. We, ordinary Americans, are trapped in debt, rising inflation, rising interest rates, and ever higher prices for food and real estate. Today, 38% of American families live on less than $50,000 a year. And it is poverty, while 18% live below the poverty line. The middle class, once the backbone of the American economy, has steadily contracted over past decades from 61% to only 50% in 2021. America's middle class has a smaller share abali mu middle class American now hold less worth it. Obulamu bwe tuwangaalira waliwo ababeera ku lower level, ground level. Ate ne wabeerawo ababeera mu mbeera nga basobola okubeera nga tetuusako ekyo ky'abayagadde newankubadde tasobola kwetuusako buli ky'abayagadde. Ate ne wabeerawo kilasi y'abantu nga basobola okubeera nga asobola okubeera nga yeetuusaako buli kintu kyonna kyonna ky'ayagala. In the amount of money being printed, which outpaces the supplies of goods and services. When the world faced COVID-19 pandemic in 2020, the US economy started to fall into a crisis. Ategeeza nti embeera ya COVID-19 bwe yatuukawo Amerika ng'eggwanga ebyenfuna byayo byakendeera mu kusinziira ku mbeera eyaliwo newankubadde tewaliwo abaagiganulwamu ate abaagiganulwamu be batono ku abo abaakosebwamu eyo embeera. The second factor was the rise in the production cost due to breakdown of the logistics in the whole world. This has led to higher prices for the most goods and services. So disruption of the supply chain due to closure of airports and borders, as well as restricted transportation, has increased the cost of many goods. Akaseera ako tukamanya bulungi nti ebyentambula byaggalwawo, omuntu asobola kubeera ng'atambula kuva mu kifo kyalimu kugenda mu kirala, ate abo abalina obusobozi okubeera nga bava mu bifo bye byalimu bakozesanga ensimbi zaali mpitirivu olw'ensonga nti waliwo abaali bakiganyulwamu ekyo ate ng'omuntu ateekeddwa okubeera nga bawaali okubeera ng'atambuza obulamu n'okufuna kyabeera nga ayagala okubeera nga atambuza obulamu. And creating growing number of problems for everyone, nations, businesses, and all of us. The Great Depression showed that market economy does not do its job in pure kino kitegeeza nti akateka ensi yonna tekakola nga kiteekateekeddwa kukola. was somewhat managing social problems and financial crisis. But then came the different era, globalization.
All countries are now dependent on each other. And turbulence kino in kitegeeza nti si zonna tezibeera nga zisigamye ku zinnazo usually cope with a huge number of the extreme nti factors zonna affecting its zinnazo economy. olw'ensonga So we nti need to take a si look buli at nsi this new nti esobola okubeera nga yeetuusako ky'ebeeyagala kuba waliwo ensi system and nga how do we create abatuuze conditions baayo oba bannansi baayo balungi mu kulima oba nga bannansi baayo balungi mu kukola nga bw'olaba nti waliwo ensi ezikola ennyonyi waliwo ensi ezikola ebintu amawanga amalala ge byandibadde nga byetaaga the exactly one that brings benefits to all countries, businesses, and people. And such concept is being developed within the Creative Society project. ategeeza ng'agamba nti amawanga mangi n'abatuuze bangi bagenze gakulankulanye nga gayita mwanya enkola ya Creative Society. Is again turns on and stimulates purchasing power and growth of businesses and industries. The Creative Society model puts forward a predictable, stable, growing economy with no inflation, GDP, and no interest rates for businesses. The Creative Society is a model that overcomes divisions and dependencies. Atunnyonnyola ku birungi bya Creative Society ensi buli omu gyateekeddwa okubeera ng'abeeramu biki bye tuteekeddwa okubeera nga tusuubira okubeera nga tufuna mu nsi ffenna ffenna buli omu ng'ali mu bulamu bulungi. Dear friends, please share the information about the Creative Society with every single person you know. Nakyala tuteeza ng'agamba nti abanga bava mu mikwano musansaanye obubaka eri abo bonna babeere nga bategeera Creative Society kiki. Ffenna ffenna bwe tunaaba nga kitegeerekese olaba bugenda kubeera nga butwanguira nga buli omu afuna yeetuusako ekyo kyonna kyonna kuba ffenna ffenna kitukwatako buvunaanyizibwa bwaffe okubeera nga tukyusa ensi yaffe. Facts that we just heard are quite disturbing. Can we see that first graph? Income inequality is devastating. Middle class is shrinking faster than ever before. Society is polarized, and you can see how the wealth of the general population has been decreasing for decades. But look at the way it plunged since 2020. If that's not the beginning of a crisis, then I don't know what is. How do they plan to solve the problem of this huge debt bubble? There are really no economic or even mathematical models that can solve the debt problem. It is tens of trillions of dollars that states owe to each other and hundreds in generalized debt. Historically, this kind of crisis always led to a war, and the winner was setting the rules to benefit themselves. And it makes no sense to repeat the same thing. Again, we have to start from scratch before it is all too late. All debts have to be reset. U.S. will benefit from it the most, as the debt of our nation is the biggest in the world. Otherwise, Tunyonnyola ng'agamba nti entulo zibeerawo mu mawanga era olutalo bwe lubeera nga luweddewo oba nga lukomenkeredde omuwanguzi mwolwo olutalo ebiseera ebisinga ateekawo amateeka oba ateekawo enkola ng'emugasa ye nga yasinga okubeera ng'agifunamu ekireetera okubeera nga kiyigirizaako abantu abalala abo bawanguddwa mu olutalo. Well, first of all, the economy has to have a goal. Without the goal, it's just like, we're not going to do it. And the goal has to be simple, to provide each one of us with everything necessary for ensi yonna oba ikonomi yonna okubeera ng'ebeera ne goals oba ebigendererwa okukutambulira. That is the only way to actually avoid mass unemployment. Eyo engeri yokka gye okubeera ng'ekolebwa okubeera nga ayidde abantu okubeera nga tebalina mu mirimu okukendeera. And see how they operate and generating profit for their stakeholders. There is no corporation basically in the world which could do business without the plan. And even if you take a small bakery store,
they cannot do business without the plan. But we somehow think that invisible hand will figure it out on the world market. That's not working, and it's proven to be a failure. So that is the only way to avoid underproduction and overproduction, to have a plan. And ategeeza nti okufunamu ekyo ky'oba okola n'okubeera nga emirimu gyeyongera opportunities nga zibeerawo kwe kubeera nga obeera ne goolo obeera n'omulamwa ku kikyogenda okubeera nga ofulumya oba kyogenda okubeera nga okola nikeesi nti ng'olina market kwekikyogola okubeera nga okifunamu. Yeah, that's actually a very good question. People think if we're going to have universal basic income, everybody going to stop working. But of course not. Like, for example, would you stop making music or doing your business only because you like met your basic needs? No. Yeah, I think so too. Nobody would stop doing what they love just because they covered basic needs. And this is just ridiculous to even think so. People always want to do better, and better than just basic level, right? And social status is also important. So people tend to, aspire to do better. And the ability to do business and work, it is also very important. And it also has to be everyone's right, just as it is today. But we have to make the system work right for the benefit of people. Today, because of the debt slavery and fears of losing jobs and constant crisis, people are so stressed out that it is basically a constant stress, just constant basis, that many people just simply cannot handle it. And the system itself is driving people crazy. This is one of the major reasons why we have so many problems with mental health in the society, and simply we cannot call our society a healthy society. Agree. Thank you, Tali. And the economic decline also brings a lot of stress and stability into our society. And another topic that I wanted to bring up that's very close to me is mass shootings. And today, this is a huge concern, not only for people, but for parents, for citizens, for all Americans, because that is one of the main topics that talked about today. And unfortunately, today we also see that the solutions that are being provided are not going to solve anything. Whether we ategeeza nti embeera yonna yonna etegekeddwa okubeera nga esolovinga oba nga eggonjoola embeera gye tulimu yonna yonna tasuubira nga esobola okubeera nga ekola naye ate kino kyesigamidde kufa abantu nga ffe abantu obutatulowoleza ku biki bituteekeddwa okubeera nga tubeera nabyo. Ekibuuzo kiri nti ffe ng'abantu kiki kye tuteekeddwa okubeera nga tukola kweno embeera eriwo. Car accidents are no longer the leading cause of death among children in the United States today. How is it that one of the most developed countries in the world became a leader in the number of child deaths from firearms? We are unable to protect our children. Tegeeza nti tusobola okubeera nga tukuuma abaana baffe okubeera nga tebatuusibwako bubenje. The number of such deaths increased by 33%. Abatuuze oba abaana mu ggwanga lya Amerika ebitundu 3.3 ku buli 100 baafa. Is it normal that no one today can be sure that their child will olowooza kya mu buntu okubeera ng'omuntu atta munne? In the United States, we already have more guns on hand than there are people. Ffenna tulina ebyokulwanyisa mu mikono gyaffe okufikirako abo abantu be tuwangala nabo. There were 417 mass shootings in 2019, 611 in 2020. In last year, this number has increased to 6. Ategeeza nti mu 2020 abatuuze ba Amerika 4,000 baafa amasasi, baakubwa amasasi.
abamu ku batuuze bagamba nti okubeera n'ebyokulwanyisa kirungi naye ate abamu ne bagamba nti okubeera n'ebyokulwanyisa n'access ku byokulwanyisa si kirungi olw'ensonga ababirina tebabikozesa naye babikozesa okubeera nga abalumya abalala n'okwetusaako ebyo bye baba nga baagala. Atubuuza nti okutegeera kwaffe kuliwa? Answering nti okutegeera kwaffe kuli mu kubeera nga twegatta mu creative society. Ategeeza nti buli lwalaba amawulire nga ebintu ebitali bya mu buntu bigenda mu maaso awulira okulumwa mu mutima. Yategeeza nti kyekimu ku kizibu abantu kye tulina era kituteekeddwa okubeera nga tugonjoola. Agamba nti bwe tubeera nga twagala okweyita abakulankulanye tuteekeddwa okubeera nga tugonjoola embeera ey'akabenje. Olowooza kyetaagisa abaana baffe okubeera nga bakulira mu mbeera nga bayiredde ku obwo obulamu obukalubo obw'akabenje obunyigiriza nti omuntu n'akulira mu mbeera ng'amanyi nti ebiseera eby'omu maaso byakusiita oba byakubeera nga ku hasolinga. This includes abroad and here at home. Is it no wonder that we stay stuck in this state of hopelessness? So tell me, olowooza kyewesa okubeera nga tubeera mu mbeera eno tuli stuck nga tetuli kulowooza newankubadde nti waliwo abafuna mu kino ekigenda mu maaso. That media plays a role in the worldview of a human being. Since 2015, agamba mu mwaka gwa 2025 in attention-seeking motivations for mass shootings. Waliwo amasasi, waliwo abantu agakubwa naye nga gakubwa mu bantu bennyini nga bakuba amasasi. Has revealed it to be 314 this year alone. This year isn't over. Agamba ebyo byonna byonna weebiri bati guno omwaka tegunnaba kubeera nga guggwako. Olowooza lwaki kikkirizibwa batukkiriza obulamu obw'abantu abo abatalina musango nga buvaawo? Reactionary measures are the most commonly used solution. As we train our children to hide under the school desk, an active shooter knows the same information. Our actions are nga bwe tugamba abaana baffe okubeera nga beeprotinga nga beewogoma eno embeera ey'akabenje n'abo abakuba amasasi oba abo abalina ebyokulwanyisa nabo bakitegeerera bakimanyi. That's not the answer either, because at least for us, this is one of the reasons this country exists. That is our ability to answer any perceived authority that infringes upon our liberties. Okay, so what is the solution? Think about this as ebyo byonna byonna nga weebiri nga bwe tubitegedde olowooza ki kituteekeddwa okubeera nga tukola?
We are known to pride ffenna ourselves tuli mu on kubeera caring nga deeply twekkaanye and heavily for eggwanga those we love. buli omu lyerigamba We pride okubeera ourselves on ng'agendamu working tirelessly and without complaint for our era children. ekirooto kya buli So muvubuka they too can enjoy the American dream. kya buli muvubuka oba muntu yenna If alina this is okuva the mu mawanga case, ga Africa. let's look at the solution then. The Creative Society format, the 8 pillars, allow for the restoration of our moral values and give us the means to use governance, that is self-governance, and technological advancement to protect all human life. But we can't ategeeza seriously ng'agamba answer nti this without being civil sure society that we value yatuwa human life. ekyomuwendo As is okubeera stated nga in the buli first omu pillar, alina kye bayita human life self cannot and should not be a protection ya business. buli omu ateekeddwa Matter of okubeera nga fact, yeekuuma otya pull out a cord nga from twogera your ku ebyo pocket ebitunyigiriza or from your ebigenda change jar. so that Are ti you abantu ready? abamu abatuliraanye On your basobola okubeera $4, nga we have batulwanira ePluralist katugeze nti oli and mu that mbeera is nga si out of nnungi many nga to tosobola one. kubeera nga ogijjamu Let us kati ate return nga to this bw'oba nga olina idea gw'obulidde through the gasobola Creative okubeera nga Society afuna format. akuwa amagezi ku ekyo. Out of many, one. Great. Thank you so much, Jason, for bringing this out. Thank you so much for this information. Bwana It's Jenson very, very abadde helpful. atunnyonnyola ebigambo ebyo era And we understand that the situation with the mass shooting in America is a disaster. And it's taking away numerous lives each year, and it only gets worse and worse. But even more lives are being taken by climate disasters now. And if with the mass shooting we still can come to our senses as a society and stop it, in the case with the climate, we have an enemy that is ruthless and takes no hostages. There is nothing we can do in the current format to prevent even more devastating losses in upcoming years. Just to show you how much of a problem this is, we have a video prepared with the statistics and the latest facts on extreme climatic events. Let's watch it together. kanye kano akatambi Climate Disaster Monitoring, USA, 2021 to 2022. tutegereza embeera y'akabenje Kentucky, eri mu ggwanga lya Amerika ffenna ffenna gye tugomba okugenda Iowa, Texas, Georgia, Kansas, Central US, sooka otunulira ebyali mu Georgia, Central US, Michigan, sooka olabe Michigan ekyatuukawo, Ohio, Tornado, West Virginia, West Virginia. According to NOAA monitoring, there has been a rapid increase in the number of tornadoes across ategeeza the nti states. tornado zigenze nga zeeyongera. Tornadoes per month. But in 2021, December set an all-time record, 232 tornadoes. That's almost 10 times more than the norm. As early as March 2022, a new record was broken. On March 5th, a series of devastating tornadoes struck Iowa with abnormally high strength and the longest wetegereze era ofune ekyokuyiga ebyo ebigenda mu nsi a single series of tornadoes. weebulirire n'ebyo by'oba olabye era ofune ekyokuyiga. This chart shows that the path of tornadoes across the land is getting longer and wider. Abamu tulina omukisa nti embeera ente tugirabangako naye tugiwulira buwulizi. Tornado, embuyaga ey'amaanyi. Storms and hurricanes. Hurricane Ida. Central U.S., Southern California, South and Mid-Atlantic Eastern U.S., Midwest, Northeast U.S., Montana, Minnesota, South Dakota. According to the study, the number of powerful hurricanes has increased by 30%. Hurricane Ida intensified abnormally fast and jumped from Category 2 to a Category 4 in about 24 hours. If earlier hurricanes used to weaken after reaching the mainland, Ida maintained its strength So in olaba 52 embeera states.
Ida became one of the most expensive hurricanes in U.S. history. ebintu ebyebbeeyi olamu bw'abantu in damage. The number of combined storms that have caused more than $1 billion in damage is growing at an unprecedented rate. Between 2000 and 2010, 34 such storms occurred, and in the next 11 years, there were bagamba already bannaye 93 tuli bamukisa abnormal heat okubeera and nga drought. tuli mu bulamu newankubadde nti Texas, Oregon, tetulina access ku buli Utah, bintu bye New twetaaga Mexico, Connecticut, nga gwe omuntu bye weetaaga Oklahoma, Nebraska, naye ate waliwo abo Kansas. balina ebikubo bye weetaaga naye ate nga beetaaga obulamu According to the U.S. okuwangaaliramu. Environmental Protection Agency, extreme heat waves across the country have become longer and more intense. In the United States, extreme heat is the leading cause of death from natural disasters among our citizens. Every year, the temperature anomalies increase. Today, 66% of our country suffers from drought. Moreover, 27% are the most dangerous types of drought. Since 2000, their area has grown more than fivefold. The mega drought has affected more than 2/3 of the states that are vital to the U.S. and support nearly half of national production. According to the current drought progression, within a few years, the U.S. territories may become completely unfit for agriculture and even for life. Abnormal rains and flash floods. Washington, Alaska, Yellowstone National Park, Montana, Virginia, Missouri, Kentucky, Death Valley National Park, California, ebyo byonna byonna biri mu ggwanga Mississippi. abamu oba abasinga tetwegomba okubeera nga tugendamu. Within days, mega droughts are followed by mega floods. The Death Valley is the most arid place on the planet where rains are exceptionally rare. This July, a year's worth of rain fell here within just one morning in St. Louis, Missouri. A quarter of the annual rainfall fell within just 12 hours. Such flood used to occur every 1,000 years. But in the summer of 2022, in less than 1 month, 5 1,000-year floods occurred in the United States. Some 70 million people were affected. Wildfires, Marshall Fire, Colorado, Calf Canyon, and Hermit's Peak Fires, New Mexico, McKinney Fire, California. This year alone, wildfires in the U.S. have already burned 160% more land than the 10-year average. As of August 30th, the damaged area was more than 7 million acres, the equivalent to the area of the state of Massachusetts. Almost half of all the area affected by fires is in Alaska. The northernmost state is experiencing the largest wildfire season in its history. Wildfires in the U.S. have become not a seasonal threat, but a year-round danger. Only 50 years ago, there was no such thing as megafires. While in 2021, there were 13 butamanyiddwa gye megaфires almost reached this area. The abantu Marshall Fire in baafa Colorado era began in baafiirwa. December. Its winds accelerated to a speed of a Category 3 hurricane and became the most expensive fire in the state's history. Losses totaled $2 billion. naye lwekuba kuba nti amawanga gamu are increasingly hitting the global economy. In the U.S., over the past 10 years, the climate has caused more than $1 trillion in losses, and 2/3 of this amount falls in the recent 5 years. In 2021, losses from the natural disasters total $169 billion, which is 95% above the obuwumbi n'obuwumbi bw'obukadde mu dollars obwatokomoka. shocking rate. But that's not the trouble yet. The real trouble lies ahead. Werabira tuli wano eno ku Global Crisis USA. That footage is shocking, and we are in huge trouble. Ategeeza nti embeera eyo etiisa. In that short period of time. This really proves that we have a problem with the climate, and it's a much bigger problem than any of us imagine. Absolutely, and to me this video shows a complete picture of what the current situation is. And while our friends from the West Coast are suffering from the droughts and lack of water, here on the East Coast we are drowning in floods and surf torrential rains. And of course,
we understand that climate disaster impact the global economy. In the US, over the past 10 years, the climate has cost more than $1 trillion in losses. Just think about this number. trillion Last mu year, there were dollars. many skeptics who said this Eggwanga is nga America natural lyafiirwa warming, which has ssente happened many times before, okusinziira ku eyo or embeera there were egenze ones that ng'egenda said, ey'akabenje fine, egenze our region ng'ebeerawo is mu definitely ggwanga. not going to be affected. Maybe last year there were many people like that, but not this year. As we have just seen, this year has revealed the real global scale of the planetary climate crisis. People have seen it with their own eyes, and many have felt how intensely this global climate crisis is actually aggravating. And right now, actually with us, we have Diana, who's an eyewitness. She witnessed the tornado that happened in Kentucky. Bategeeza nti Diana, I'd waliwo like to invite omujulizi you, and so eyalaba you can share your story with us and with the bagenda viewers. kubeera nga atubuulira ku ebyo byalaba. Abasinga bwe twogera ku tornado tetukitegeera, naye tornado ye mbuyaga Thank you so much for having me, everyone. It's a ey'amaanyi esobola pleasure to be n'okubeera here. nga And as you esuula all know, on ekizimbe. December 10th, an EF tornado hit the United States and affected 10 states, including Kentucky, with an epicenter in Mayfield. An EF4 is the second strongest tornado on the enhanced Fujita scale. It was the most destructive tornado in Kentucky history, and we were completely unprepared for So it. Diana As a atunnyonnyola nti Kentucky resident, tornado I was eno oba embuyaga heartbroken eno when I heard about the tornado in embu ku Mayfield. mbuyaga The eyali sirens went nga off tesobola at 4 kubeera a.m. on nga December 10th. yeetegekerwa. Even 300 miles away from the epicenter in Lexington, it was very frightening. When I visited Bremen, Kentucky, they lost 10 people within their town. For a town that is Ategeeza nti small, bwe yagenda bwe losing 10 yakyalako people is a mu huge Turkey loss. abantu The whole 10 town was mu locked down tawuni by the eyo National Guard, and only volunteers baafa. or local residents were allowed to enter. Overall, 77 Kentuckians were killed in this disaster. Even today, there are multiple people that are still missing, and a Ekitegeeza state nti of emergency kuva was embuyaga declared. Along bwe with yayita 10 waliwo Southern Federal Emergency essaawa Management ya Agency kakkano command. abo They work on it. Also, abataalabi 10 Southern people have lost everything, and in some cases, people lost their loved ones. Some of them kitulina lost their okutegeera nti parents, some of them embeera eyo lost buli their children, weebeerawo and people are abantu completely bangi unprepared for this type of abafiirwa obulamu, catastrophe. abafiirwa I abantu have seen baabwe, ne people's bafiirwa panic, n'ebintu and it's byabwe. terrifying. Era It's embeera hard to eyo go through a loss of everything, etiisa along with era losing your loved kiruma ones in a consumer kubeera nga society. osobola People okubeera who went through the Kentucky ofiiriddwa tornado received omuntu gw'osinga psychiatric okwagala, support at omuntu Bremen, Kentucky. After the asinga okubeera tornado, an enormous number of volunteers showed up to ow'ebbeeyi start mu cleaning bulamu and bwo. helping people. The damage that the tornado caused is hard to quantify and express, as so many human lives were lost. But this was not the end of the disasters for Kentucky. Even as 7 months later, people were still trying to get their lives back to normal. Kentuckians experienced the worst flooding they've ever seen, and another state of emergency was declared on July 27, 2022, resulting in death of 40 human lives. Many of the roads were so flooded that even today, people who live in eastern Kentucky can only get their baby formulas delivered by horses. Can you imagine starting your life from scratch as a climate survivor? To lose everything or even loved Omanyi ones? kikiyinza okubeera Now nga we see obadde what mu climate bulamu disasters bulungi are doing n'otuuka on mu young mbeera people nga around the tolina world. ky'olina There are kyonna millions kyonna of people n'otandika suffering butya displaced from the areas, ng'ofiiriddwa and this disaster has already happened to ab'eŋŋanda our home, the n'ab'emikwano. United States. Yes, we have a lot of problems in our country right now, but we're Era a strong n'ategeeza nation. kituufu Having been to abatuuze the ba scene Amerika of a balina tragedy in ebizibu Kentucky, bingi. I saw with my own eyes how ordinary people unselfishly help each other. Volunteers from other states brought food and first aid supplies and took the initiative to rebuild homes. It shows our people's enormous potential in humanity when we unite around one common goal. And to ensure that this terrible tragedy that happened in Kentucky is not going to be repeated anywhere else, not in the United States or anywhere else on the planet, we need to unite our potential and build the creative Era society. n'ategeeza nti Don't ffenna you think we ffenna can do this, America? tutegeddwa Let's become a bold and tuteekeddwa steady okubeera model nga for the world to follow. twegatta, Let's okubeera build nga a buli creative omu society where human life is the highest ayamba value. munne. Yes, Diana, you are right. Indeed, the situation. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for Thank you. sharing that heartfelt story. It's devastating to hear. Diana So many atunnyonnyola lives have been lost. And you're tuteekeddwa right, okubeera the nga ffenna situation ffenna in society twegatta. is definitely complicated. Many are already voicing that we are not the United States of America.
but the divided states of America. But we must remember what has been making our country great through all these years. It's the people. We are America. ategeeza nti tuteekeddwa okubeera nga tutegeera ensonga lwaki ensi yaffe ebadde yanjawulo ku mawanga amalala gonna nga kitufuula ab'enkuzo era abeewuunyisa. You are absolutely right that we really need to change the format of the living from the consumer to the creative society. Diana mutuufu okubeera nga tulowooza nti tuteekeddwa okubeera nga tukyusa format oba eneeyisa. My friends, loved ones, and mikwano colleagues, gyange and my fellow Americans. ne baganda bange, Share this conference with everyone you know. tukusaba obeere nga osheyalinga oba nga otambuza lowe buli gwonna gwomanyi oba osobola n'okubeera osheyalinga ku media zo oba ku mitimbagano zo ku akawunti zo. A global crisis. Today, it is already obvious for everyone that climate is changing, and no one can really deny that. Although we are being told that this change is human-made and is caused by anthropogenic CO2 emissions. But is that really the case? Can human affect the climate that much? There has been an uneven fight against CO2 emission for almost 4 decades. They implemented new taxes, quotas trades on markets, and billions of dollars have been allocated from budgets to green projects. But the more we fought CO2, the more money we invested into this fight, the more things with climate were actually getting worse and worse. So to start with, let's understand what CO2 is and how much of it do humans emit. The climate is changing rapidly. Today, we're told that our greatest enemy is anthropogenic CO2. To fight CO2, they tell us to shut down plants and factories, stop heating our homes and filling our cars with gasoline, stop eating meat, and stop showering. We're also told that we should breathe less, stop having children, and generally reduce the human population on the planet. And of course, we should pay more taxes as much as possible. This unequal battle with CO2 has been going on for over 40 years already. But so far, these measures have not been successful. On the contrary, from one climate conference to another, the level of CO2 in the atmosphere only continues to grow, completely ignoring all international rights and norms, as if we're paying for it to grow. Do you even know how much CO2 is actually in the atmosphere? Carbon dioxide is a trace constituent that is critically low in the atmosphere. According to the official data, the level of CO2 is 400 ppm. What Sobola does okubeera nga tugijjawo oba nga tugikendeeza oluvannyuma lw'okubeera nga ffenna twegasse Creative Society. for every 10,000 molecules of air in the atmosphere. But we're told that these molecules trap heat coming from the Earth and warm the atmosphere. But how can 4 molecules trap heat for 10,000 other molecules in the atmosphere? How can such tiny concentration have any effect on the climate at all? Even a school student would understand that they can't. Yes, CO2 is increasing, and no one is denying that. It is known that CO2 has increased from 315 ppm to 400 ppm over the last century, which may seem like a huge increase. But in reality, this increase of atmospheric CO2 is merely 0.008% in terms of the entire atmosphere, or the addition of only 1 molecule per 10,000 other molecules in the atmosphere. Hold on a second though. It's not just humans that add CO2 to the atmosphere. There are also natural sources such as oceans, volcanoes, trees, and marshes. How much CO2 does humanity produce then? Just imagine, the whole world is being taxed for emitting only 1.3% of all CO2 in the atmosphere. How can one make sure of that? You can take the official data on anthropogenic CO2 emissions in all countries, add them up, and compare it with the CO2 content in the atmosphere. Now, the moment of truth. In 2020,
Over 33,000 megatons of CO2 were emitted in total in all countries, while the atmosphere contains 2.5 million megatons of CO2. That means, in reality, 98.7% of CO2 is added to the atmosphere by natural sources. Even if we stopped all the factories and plants in the world, and even if we stopped breathing, it would result in a CO2 reduction of less than 1 ppm out of 400 ppm by 2050. Meanwhile, disasters are already destroying lives and entire countries for completely different reasons. CO2, let alone humans, has no effect on warming whatsoever. If you look at the data over the past 160 years, you will see that despite all the efforts of humankind to emit more CO2, this gas omukka oba carbon monoxide muka gwa bulabe eri obulamu bw'omuntu era ffenna tuteekeddwa okubeera nga tuleetawo embeera okubeera nga tulwanyisa omukka omukyamu. During the 2020 pandemic, humankind significantly reduced its CO2 emissions. The entire world was under quarantine, plants and factories were shut down, and the air in the cities was cleared of exhaust. Ategeeza nga gamba nti mu kiseera kya pandemic oba kya lockdown amakole nga tegakyakola kyakendezaako enfulumya oba enfulumya ya carbon monoxide. Per million of other molecules in the atmosphere. The main orchestrator of atmospheric CO2 is the ocean, since about 95% of the Earth's carbon dioxide is dissolved in its waters. When the ocean cools down, it absorbs gases better, and the concentration of CO2 in the atmosphere decreases. Conversely, heat from the warming oceans is transferred to the air, and only after 11 to 12 months, there is an increase in CO2 in the atmosphere. In other words, the increase in carbon dioxide is a consequence of a heating, not its cause. And humanity has nothing to do with this process, nor does it have anything to do with climate change. But if CO2 increases naturally, it must intensify the greenhouse effect anyway, right? That is absolutely not the case. The most important greenhouse gas is water vapor, whose content in the atmosphere is 50 to 100 times more than all the CO2, and is water vapor that creates up to 95% of the greenhouse effect. There is no point in discussing man-made contribution to the greenhouse effect, as it is less than 0.117%. But perhaps most surprisingly, according to experiments and theoretical calculations, the growth of CO2 in the atmosphere has a cooling effect. Scientists did a field experiment where they introduced carbon dioxide into them. In this experiment, the carbon monoxide CO2 only slows down the heating of the atmosphere. You can conduct such experiment yourself using the materials at hand. era batulaga engeri gye tuteekeddwa okubeera nga tugupreventinga tugukontrolinga mu kugwi butabeera gwa kabenje eri obulamu bwaffe. Anthropogenic CO2 emissions are negligible and are not able to affect the climate in any way. And another question remains: why are natural sources emitting more and more CO2 today? Ice cores from the last pre-industrial 100,000 years, when there were no cars or factories, contained CO2 concentration that were well over today's 400 ppm, for example, between 700 and 2,500 ppm. For some unknown reasons, however, these data began to disappear from the articles in 1985, which strangely coincided with the establishment of the Advisory Group on Greenhouse Gases, later became the Intergovernmental Panel on Climate Change. Oba ebintu ebyakatyabaga eri obulamu bwaffe n'obulamu bw'abalala. What can cause such a significant increase in CO2 if humans are not to blame? Our planet is currently going through a period of global climate catastrophes occurring cyclically every 12,000 years. During this period, changes within the planet are active, causing magma to ascend and the ocean to heat up enormously. Heating of the ocean and awakening volcanoes are causing the concentration of CO2. And this happens every 12,000 years. Tuteekeddwa okubeera nga tugiprotectinga ebiyinza okubeera nga bigisaanyaawo ng'ate
ffe bennyini The only way to escape the escalating tubireetawo. disasters for us is to unite in order to build a creative Engeri society. yokka ey'okulwanyisaamu ebintu ebyo byonna byonna by'embeera ng'eyo kwe kubeera nga ffenna ffenna twegatta Our a future creative depends society. on each and every one of olw'ensonga us. nti obulamu bwaffe budipendingira buli ku walala. This actually might be quite shocking to many, the fact that CO2 is rising because of the ocean water getting warmer. Many million years ago, the CO2 level was as high as 7,000 ppm, and now it is only 400 ppm. So where did the difference go? It's all stored in the ocean waters. And ocean is the primary storage of CO2. And the way it works is like this. When ocean gets cooler, it absorbs CO2. And then when ocean waters getting warm, they start releasing CO2 back into the atmosphere. So believers of anthropogenic theory try to convince us Atunula nga gamba nti ennyanja ebiseera by'emisana when in fact it is za the complete buzuubiga opposite. You'll find out the true cause tuyita of carbon warming up of monoxide the oba ocean omukka waters omubi just in naye 2 ate minutes. ekiro era ne zibeera nga ate It is indeed. zigukomyawo kuba tukitegeera bulungi nti ekiro ennyanja zibeera nga amazzi gabeera gookya. It is not surprising at all, since humans only emit a little over 1% of CO2 emissions into the atmosphere, and the rest comes from the ocean. And it is also worth noting that swamps and trees have recently started doing the same. Normally, they should be absorbing more carbon dioxide than they produce, but now something strange is happening. They have become net producers of CO2. And also, from the video we watched at the beginning, we saw that the record-breaking wild megafires became a year-round active threat. There are more and more of them, which also significantly contributes to CO2 levels going up. Yes, so even if we stop all factories as planned by 2050, we will reduce CO2 levels by only 1 ppm. That's 1 particle per million. That is absurd. Just like building plants that capture CO2 out of the atmosphere. That's very CO2 that is emitted by the ocean. And many of these plants have already been built using governmental grants, hundreds of millions of dollars. And according to the estimations, they were supposed to capture 4,900 million tons of CO2 every year. But they only captured 0.2% of that amount. While at the same time, they successfully captured 100% of the budget money wasted on them. This would be funny if it wasn't my money, taxpayers' money. But when I pay taxes, I expect those to be spent in a better way to improve our lives. But 0.2%, this is ridiculous. I hope it is obvious now to all sensible people that all these programs aimed at fighting CO2 have nothing to do with impact on climate. Let's take a look at the real causes of climate change. One of the well-known signs of global warming is the melting of glaciers. It is no longer a secret that glaciers melt from the bottom up. But why is it happening this way? Let's take a look. Everyone has already heard that glaciers are melting catastrophically fast. But have you heard about how exactly they are melting? 90% of all glaciers on the planet are located in Antarctica, where they are disappearing the fastest. What is striking is that this is taking place solely in the western part of Antarctica, whereas in the east, record-breaking cold temperatures are being recorded. A logical question arises: why is Antarctica melting only on one side?
And the answer is quite simple. West Antarctica has a totally different geology. It consists of thin blocks of the Earth's crust that are separated from each other by large tectonic faults, rift zones. And in these zones, greater amounts of heat are released. For example, scientists from Germany and the British Antarctic Survey mapped the geothermal heat flow in West Antarctica using data from aeromagnetic observations beneath the Thwaites Glacier. They discovered an area where a huge amount of heat comes from the Earth's bowels. According to scientists, this is due to the fact that the glacier lies in a tectonic trench where the Earth's crust is much thinner. West Antarctica is one of the largest volcanic regions on Earth. There are more than 140 volcanoes sleeping under the ice, and they are now much more active than the scientific community previously believed. A team of researchers from the University of Rhode Island discovered a new factor in the rapid melting of the Pine Island Glacier in Antarctica. It's an earlier unidentified active volcano buried deep beneath the ice. Evidence of volcanism was indicated by high concentrations of the helium isotope, which comes exclusively from the Earth's mantle. According to Professor Karen Haywood, geothermal heat from the West Antarctic Rift warms the ocean water. This in turn leads to the acceleration of ice sheet melting. Thus, it is the geothermal heat from volcanoes that is contributing to the rapid melting of the Antarctic ice sheet, not global warming at all. But why are there so many volcanoes under the ice of Antarctica? NASA experts have found out the reason based on data from NASA's IceSat and IceBridge satellites. They have concluded that under the surface of West Antarctica, there is a large mantle plume that is a flow of red-hot magma which rises and expands beneath the Earth's crust. According to the scientists' calculations, this area is warming with almost the same intensity as the Yellowstone supervolcano. The heat flux measures 150 milliwatts per square meter, reaching 180 in the rift areas. This is about 3 times as much heat as the adjacent rock layers receive. Thus, all indications are that glaciers in Antarctica are melting, not at all due to anthropogenic factors, but due to the volcanic heat. At the same time, the temperature of the Earth's crust is rising and parts of the territory are elevating abnormally. Why does the scientific community ignore the connection between all these phenomena? Equally intense ice melting is also taking place on another part of the planet, in Greenland. Research conducted in October 2020 showed that Greenland's ice is now melting faster than ever before in the past 12,000 years. In 2019 alone, Greenland's ice sheet lost the most ice in recorded history, 600 billion tons. It is also surprising that giant lakes appear under the surface of the glacier, which is actually 1.5 kilometers thick. As of today, we already know about 6 dozen subglacial lakes in Greenland. The temperature of the ice surrounding them is around minus 28 degrees Celsius. But these lakes do not freeze. Why? Several research groups of scientists joined in the effort to find an answer to this question. They discovered the fact that under Greenland, just as under Antarctica, there is a mantle plume. Geothermal flows coming from its bowels cause formation of subglacial lakes and melting of glaciers. Using computational research, a team of American scientists led by Professor Ralph estimated that the grease of Greenland's crust, active melting of glaciers, has been observed in the northern part of the island. The crust is thinner and an increased geothermal flow due to the rising mantle plume has been detected. Using seismic tomography data, scientists from an interdisciplinary team at the Schmidt Institute of Physics of the Earth saw that the flow of magma rises from the center of the core to the Earth's surface, right beneath the central part of Greenland. This is where the largest number of subglacial lakes are located. Scientists have calculated that the theoretical heat flux corresponds to this magma chamber and found that this heat is sufficient to warm the base of the glacier up to the melting point of the ice. These same results have been confirmed by similar studies using machine learning technology.
n'okuyita mu tekinologiya nti ebintu The bikyuse. world's two largest glacial regions, Antarctica and Greenland, are Antarctica ne Greenland bitandise okusaanawo omuzira ogwali gwakwata olw'ensonga lw'enkyuka y'embeera y'obudde, abantu ngeri gye bakwatamu ebibira, ennyanja. But it is today that their magma rises closer to the Earth's surface Era and causes increased era heating magma of the Earth's crust olw'amazzi ago omuzira okukala ebbugumu litandise okweyongera ku nsi. Ky'oba olaba olwaleero tusanga omusana mungi nga gwaka mu mawanga ag'enjawulo. So, it turns out that the magmatic hotspot under Antarctica and Greenland Kati have tukizudde been nti nno under the glaciers for ebintu bingi millions of ebikyuse years. wansi w'ensi. But the intense Bakakensa melting of the bagezaako glaciers tubuulira has waliwo begun ebigambo mu sayansi simultaneously bye tutasobola since kuvunula mu Luganda. 1995. Exactly. So for some reason, magma under the glaciers began to Batugamba rise nti up magma after under the 1995. glaciers And now the yatandika glaciers okusaanawo were below. mu lukumi Now remember this year, you mu will hear it a lot today. Another 2005. unexpected fact is that starting from the very same 1995, deep waters in the Weddell Sea, right next to Kyenda the mu West etaano Antarctica, has bwe begun to heat baatandika up. okufuna In the Weddell Sea, the water is heating era up, amazzi and the gatandise ocean floor at okufuna depths ebbugumu. of more than 2,000 meters. And at the very same time, the upper 700 meters are almost not heating up at all. And this is not surprising. Kino After all, tekyewuunyisa the Weddell Sea is kuba bounded embeera on all y'obudde ekyuse sides with olwaleero volcanic structures olw'ensonga that are nti currently ekyali active. kikwata Yes. So the Weddell Sea ekyali has been heating up since kireetera 1995. embeera And this y'obudde is caused okuba by the ng'ebalansinga rise of kivudde magma. ku Today, the ku heating of bbugumu eryo. the ocean floor is not Omuzira only guli mu happening in kkala the Weddell wansi Sea mu ttaka. region, but also all over the world. And Era why don't ebbugumu we eno watch a quick tuliraba video mu on nsi that yonna as ka well? tumale okulaba ku vidiyo eno. The ocean is the source of life for the entire planet. Ennyanja And for us, humans. y'ensi omubeeramu But it ceases to ebitonde be the source of bingi life. ewanirira It is about to become ebitonde the bingi source of our death. era enaatera okufuuka ebimu ku kusaanyawo kw'ensi yaffe. Ocean warming has increased by 450%. Ennyanja in etandise just 30 okufuna years. ebbugumu. According to scientific estimations, Okusinziira the ku ocean to heat bakakensa mu today's sayansi world would balaga take as nti much energy omu- as would be released if 7 atomic bombs dropped. omuliro oguva wansi mu ttaka guli mu kweyongera era gugenda kujja Is that nga the ocean is heating not only on the surface but also ennyanja yaffe etandise US okukwata researchers has found that the ebbugumu average eritandise depths of the okusituka ocean mu warmed nsi 15 times era faster over the past eri 60 mu years kutambula than ku they had sipiidi been warming over ey'amaanyi. the previous 10,000 years. Kitegeeza nti ennyanja eno esobola okutuuka n'ebuna ensi At the moment, eggwawo. science has no explanation. Bakakensa tebasobola okutunnyonnyola The only theories being buno considered are that the ebbugumu oceans bwe are riva. warming from the sun and from human emissions Naye of the greenhouse gas bazudde CO2. nti ennyanja eri mu kufuna ebbugumu okuva ku makolero, Of up to 200 meters. Because sun rays do okuva not ku penetrate musana. deeper. The water can be maximally heated by the sun Amazzi up to gasobola 700 meters okubeera as a nga result of gabugumimu agitation. omusana How can we explain the numerous facts okusinziira of ku the mita warming of the 700. deep ocean layers? Think about it. Kirowoozeeko. How much energy does it take to heat such a Amaanyi volume of ki water as genkana the ki world's agasobola oceans? okubugumya We ennyanja. already see examples of such anomalous heating everywhere, Tumaze not only okulaba on the bottom, but okulabirwako also on the surface. olwaleero ebbugumu erizze nga liyita At the end of buli wamu mu 2013, nsi. a huge area of unusually warm ocean water, about 1/3 the size Waliwo of the United ensi States, mu formed in the Gulf of Amerika Alaska and etandise began to spread. okufuna ebbugumu eringi. Amazzi gatandise In many okufuna places ebbugumu lingi exceeded the norm by 5 to 6 degrees Celsius. ng'eri mu degrees National 5 ku mukaaga. Geographic dubbed it the blob that cooked the Pacific. Nick Bond, state climatologist for Washington, named this Kakensa eyanoonyereza ebbugumu eriyitiridde mu Amerika eraga nti ebbugumu lingi mu mazzi. Waliwo ekijja ekigenda nga byekuŋŋaanya ebifeesi ezira wansi mu ttaka mu mazzi ebitandise okuteekawo These are places of the most active output of hot and fluid. etandise okwawula ettaka kye bayita magma omuliro
ogutonnya nga guva mu ttaka era amazzi ago buli lwe gaguma galeeta embeera y'obudde okukyuka awali empewo ey'amaanyi that the ocean is already exhausting its ability to contain the energy trying to escape from the bowels of the nti earth. ennyanja egezaako okuwanirira ebbuguma eriva naye nga omuliro mungi oguva wansi mu ttaka ekitasobola kuwansi ejja kutuuka ekiseera nga ensozi zigenda tandika okuwandula omuliro nga tetusobola wadde okwetaasa buli tulina okukola buli kyonna ekisoboka olwaleero okulaba nga embeera y'obudde ekyuka nga tweyunga ku creative society. The way that the ocean hits at the bottom is truly shocking. It is engeri important to ennyanja note that the thermal anomalies in the ocean appear more frequently after 1995. So what happened in 1995? It is well known that since 1995, the magnetic North Pole began to shift bagamba nti magnetic north pole yatandika okulinnya waggulu emirundi nga yeekubyamu emirundi ena mu myaka gye gimu planet's axis of rotation began to move rapidly. ettaka lyatandika okutambula mu sipiidi ey'amaanyi ne tugamba nga musisi atambula. Osobola okulaba ku graph ku kifaananyi babugezaako tulaga engeri ebiri mu kala enyenvu biraga sipiidi gye bitambuliramu era bigenda kusinga nga byeyongera bweyongezi tebigenda kendeera. Because it is the core that generates that magnetic field and affects the rotation speed of the planet. Now let's see what has been happening kati katulabe ekiri mu kubeerawo kowa y'ensi katugambe wakati ensi weetandikira kye bagezaako tunyonyola bagala tulaga kitandise era okunoonyereza kwe baazuula balaga nti north magnetic pole ekwanirira ensi etandise with the extreme acceleration of the North Magnetic Pole movement, a mysterious anomaly weakens the planetary magnetic field, buli bwetambula ku sipiidi enafu ya amasannyalaze agawanirira ensi okusinziira ku ttaka wansi. Era ag'amaanyi ag'amasannyalaze gatandise okukendera amaanyi ne kireeta has been formed between Africa and South America. Magnetic fields zisangibwa mu Africa ne North America. Another such area has developed southwest of Africa. Era bagamba mu southwest ya Africa magnetic field nazo zitandise okukendera. Mechanism in the Earth's core. And therefore, it is evident that changes in the magnetic magnet ezo zitandise okukyuka mu mbeera yazo. The anomalous behavior of the Earth's core is the appearance of a powerful neutrino emission from the bowels of the Earth, which was also registered in the year 2015. An even more anomalous event occurred in the year 1998. Era mu 1980 waliwo ekyalabika ekyali kyawanira ekisinzira wakati mu senta y'ensi ana nga batuliza mu natusonyiwa ebintu bya sayansi bino oluusi bizibu okubunula naye bwe tusobodde tujja kubunula nga bwe tubiraba. The velocity of the planet also increased as well era bagezaako tulaga engeri ensi gy'ekyuse embeera y'obudde bw'ekyuse ekivudde mu as measured by a laser rangefinder system from the US satellites. The planet began to expand abnormally along the equator. Era balaga nti ensi etandise okuzimba ate nga luli tekyali. Because of the increase
centrifugal force, era ffenna magma tulina plumes began to rise closer to okusobola the surface, okukuuma which embeera increased the y'obudde geothermal obw'okukuuma heat flow ensi. and the number of earthquakes. Tobolaba olwaleero As a tulaba result, new faults and cracks began to form, through ettaka which water nga from the surface lyeyawula began to escape deep amazzi into the earth. nga gafuluma kuva wansi In mu the same ttaka. year, there was a sharp increase in the speed of the North Magnetic Pole's drift. Musisi alumba ensi byonna biva mu maanyi ago agakyusibwakyusibwa agaali gakwata oba kye tugamba amasannyalaze agakwata agawanirira ensi which caused a yeri mu dramatic kuleeta increase in many natural disasters. Earthquakes, volcanic eruptions, tsunamis, ensozi eziwanda hurricanes, omuliro tornadoes, and empewo so on. ey'amaanyi It is worth omuliro noting that omusana during the same gw'amaanyi. period, there was also synchronous bouncing changes in natural processes on the Sun, Moon, Mars, and Era other balaga celestial bodies ebimu of the ku solar system. bitundu And this ebirala also nga occurred because of the Mars, displacement of Jupiter their naye cores. eraga nti This has led scientists to position believe yaabwe that we such biri synchronous bitandise bounces may be okutuuka. caused by the influence of external factors on the solar system. But over the past 50 years, our planet has Era continued to batugamba accelerate. nti Since the year okuva ku myaka 2016, 15 this trend has paka intensified mu even more. 2016 July mu 19, mwaka 2020 2020 was recorded as the shortest day in the history of observations. Even seemingly insignificant acceleration of the huge mass of the era Earth bagezaako will cause otunyonnyola catastrophic consequences ensi ngeri in the gy'ekyuse near na byonna future. bye tutandika okulaba olwaleero mu mbeera y'obudde nga bwe bikyuse bagezaako otunyonnyola tubitegeere naye nga ekimulamwa ffe okweyunga ku Creative Society. Shift of the core. Such catastrophic changes in the core lead to acceleration of the planet's rotation and the formation of the Earth's crust. It is important to note that the number of earthquakes at the Era ocean's tulina floor okumanya nti began to grow precisely because of this. ensi ekyuse Professor era Arthur musisi Ritter of the Maryland Institute atandise has okubeerawo mu buli mu emirundi edda tebyalingawo naye kati emirundi mingi lines of musisi thin oceanic plates in the middle of the yeeyongera oceans buli that began in the very twalaba same musisi 1995. eyabaluka mu nnyanja On the right side of the screen shows where exactly era this bagezaako thin otulaga mu oceanic kifaananyi and the we graph on the kitandikidde other okukula side of the n'okujja ku screen is sipiidi showing the spike in the earthquakes in musisi 1995. eyeeyongedde We mu are nsi all intelligent people era who ffenna clearly tuli bantu understand that abategeera these balina amagezi changes are not caused by humans era kino themselves. kiraga nti Humanity enkyuka could not ey'embeera eno influence seismic tesobola activity kuba on nga the ocean. yatandikibwawo Yes, abantu and you know, there is oba also nti no way that humans could kizze mu affect the nti shift of the magnetic effects pole zaayo or tizivudde ku rotation bantu axis of the planet, and let alone bouncing of the core. But besides the increase in the number of earthquakes nga at tuvudde the ku ocean floor, the musisi number, musisi magnitude, and okweyongera intensity of earthquakes on land is increasing all over amaanyi the world. ga musisi agakuba ensi gali mu kweyongera buli era ekisinga okutiisa Earthquakes is kino increasing. So musisi let's also watch a eyongera video katulabe about ku that. vidiyo ennyonnyola ku musisi eyeeyongedde okukuba ensi ate nga ekuba mu maanyi agatali ga bulijjo. Earthquakes and volcanoes. The power of the Earth's interior manifests itself unpredictably on the surface, Batulaga causing colossal damage and musisi destroying all life ngeri around. gy'ajja In recent years, these najja emissions n'alu of planetary bwe ngeri energy have gy'ebeerawo been mu growing nsi exponentially in gigantic leaps. Something inexplicable has started to waliwo happen. ekitali In kiteredde ekitandise 2015, a okubeerawo record-breaking earthquake was registered near Japan at a depth of mu mwaka gwa 751 kilometers. This had never been 2015 seen before, and indeed was considered impossible by the scientific community. balitunnyonnyola Earthquakes ebintu were bya thought to saayansi occur only in the ebinasonyiwa Earth's abana crust and abatudde upper mantle ebimu when si blocks byangu of kuvunula lithosphere naye plates nga break bagezaako and shift. otunnyonnyola At great depths, matter is more musisi malleable engeri and does gy'azze not ng'erumbamu behave like ensi brittle glass, but ne rather sipiidi like yaayo plasticine. n'amaanyi gaayo There is nothing breakable there, but earthquakes do happen, and that is a fact. The horrible part is that their ekisinga number and okutiisa magnitude are increasing. nti omuwendo gwa
Earthquakes are not only becoming deeper, omuwendo gwa musisi but they are gweyongedde also getting buli wamu closer to the surface, which means they are becoming more destructive. era kitegeeza nti bwe bijjira mu maanyi mangi ate nga bisaanyawo ebintu bingi. Today, more and more of them are concentrated at a Era depth of leero about 10 kilometers. musisi mungi For example, an entire birina we series of 36 byekuumye seismic mu nkola events of y'ensi. significant magnitude from 4.5 to 7.0 occurred near New Caledonia in early April 2022. Batulaga nti mu Just one 2022 earthquake of mu similar New Claudia magnitude and depth in August musisi eyajja 2021 in Haiti n'esaanyaawo caused fatal ne mu damage nsi gye and bayita killed more than Haiti eyatta abantu 2,200 bibiri people. eyatta abantu bibiri mu nsi. The deadly threat is increasingly Era rising to kino the surface entiisa of eno the eri mu earth. kweyongera nga kiva mu ttaka wansi mu nsibiko oba Right kwe bayita before our omusingi eyes, cracks are ogw'ensi. appearing and faults are being activated. The ground is literally crumbling beneath our Era feet, balaga nti swallowing ettaka whole litandise places. Faults have been okukubbira activated nga in the liyingira USA, wansi Kenya, Iceland, Turkey, mu China, USA, Lake mu Baikal, China, and mu other Turkey regions. n'amawanga malala ge mawanga ge Each of them research can ba cause scientist enormous bakekensa damage. It gye is an balabye abyss ettaka nga litandise opening okubbira underfoot. era ettaka nga litandise okweyawula. The number of observed earthquake swarms, that is, of clusters of rhythmic Era shocks, is bakulaga nti increasing on the planet. musisi A yeeyongedde swarm is mu nsi characterized by ate almost ng'egira mu similar maanyi magnitudes of amangi. seismic events that occur at short intervals in a local area. The number of seismic events in individual earthquake swarms has increased from a few or few dozens to hundreds and Bakyatunnyonnyola sometimes nti thousands. Their magnitude musisi and yeeyongedde duration have increased. era This bazze is due to batugamba the mu nsi intrusion nga mu of Amerika, magma mu and China hot gases into the microcracks of rocks. Swarms are now being recorded not only in fault zones and near volcanoes, but also in more quiet regions. The Palgar naye region of ng'omulamwa India, located ogw'okutulaga in a bino quiet byonna continental region, abatuwuliriza began swarming with earthquakes in September batulaga 2018 nti and climate continues to crisis this oba day. embeera y'obudde ekyuse tulina okukyusa In just 2 years, okwerwanako about ng'abantu 5,000 earthquakes oba of a si ekyo magnitude up bino to ebintu 3.8 occurred earthquakes within nga a zino small oba area. kye tugamba musisi bijja tuuka nga byeyongera ate ng'abantu beeyongera okusaanawo. And what has been happening since August 2020 and the Bronzefield Strait off of Kiki Antarctica ekibadde has been kibeerawo described by okuva scientists as a huge magma intrusion. mu August Some 2027 85,000 earthquakes have been detected in the first 6 months batulaze nti with a maximum magnitude of 6. 87 Normally, these musisi processes occur abaddewo over mu geologic bifo timescales as eby'enjawulo opposed to over the course of a human emirundi lifespan, said study 87 co-author ate Simone nga Gisca, omukka oguvamu seismologist at oba the Research amaanyi Center in agavaamu Potsdam. mu Magma is musisi literally ono devouring the lithospheric alina plate obulabe from the bweteeka inside, ku having bulamu traveled bw'omuntu. 2/3 of the way to the surface in 6 months. Only 5 kilometers of rock remain before a catastrophic rupture occurs. And that is just one example. Similar things are happening everywhere. Era ono musisi ali mu kubeerawo mu bifo eby'enjawulo nga Hawaii, China, America bazze batumenyera amawanga ago. Naffe eno mu Uganda musisi tumufuna lwakuba tekijja mu maanyi nga mu mawanga ago. West Antarctica, where the Weddell Sea is heating up. Doesn't that alert anyone? Batulaga nti West Antarctica nti embeera y'obudde ekyuse era ebbugumu lingi erizze nga likwata ennyanja. And it is important to note that not only did seismic activity begin Era to mulina increase okumanya as a nti result of core displacement, but another nti catastrophic omusingi anomaly appeared as well. w'ensi kwesinziira Everyone knows very well that Siberia yakyukamu is now tekyali mu warming kifo up kyennyini 3 ky'erina times okubeeramu faster era ekyo compared to the kikoseza rest of the ddala world. ensi And this y'ebbugumu is happening eringi in the least musisi populated omuzira area with omungi virtually no CO2 emissions. However, amataba in amangi these very agasaanyaawo places, abantu people have started to witness water boiling in their wells
and abantu fires batandise starting to okuwerabirako burn n'amaaso under gaabwe the snow. Now amazzi that is nga alarming. And gatokota look at the mu maaso trajectory of gaabwe. the direction of the core shift. If you looked at the projection from where the Bagezaako core tulaga shifted, it is omusingi under wansi West ensi Antarctica kwesisinzira towards mu kifo Siberia. kye bayita That means Antarctica. the shifting Eraga of the nti core etandise caused okuva two oba waves of okuseseetuka magma mu to kifo rise ky'erina from the okubeera Earth's inside in opposite directions, intensifying the rise of era magma, which eyongeramu began in amaanyi 1995. okusituka kwa magma oba omuliro ogwo oguwanda omuliro oguwanda ffe gwe tulaba mu nsozi zino zibagamba eziwanda omuliro. In recent decades, the Earth has been accelerating its rotation by leaps and Era bounds, bagezaako which means tulaga the ensi bwe yali centrifugal force is etambulamu increasing. mu myaka As a result, egyedda at the equator, the era nga planet is gitambulira expanding ku and equator. increasing in volume. Era This ensi causes the Earth's etandise crust to otandika cool and geological okugazibwa faults to kye activate. kireetera At okulaba this time, the ettaka nga process is similar to lyeyawulamu kuba blood ensi cavitation etandise occur in the okuzimba Earth's oba interior with okwegaziya. magma. Blood cavitation during Caisson disease is a life-threatening phenomenon known to divers during rapid ascent to the surface. Due to the sudden drop of pressure, the Era dissolved pressure gases in the blood ey'ensi are released pressure instantly, eva mu causing mazzi the blood gatandise to boil. okuka The resulting gas erina bubbles destroy kyekosa the ku walls bulamu of the blood vessels. bw'omuntu. In the Earth's interior, sudden pressure drops are associated with an instantaneous increase in centrifugal forces during a sudden Abatuwuliriza acceleration of the batunnyonnyola planet's engeri rotation. This causes embeera magma to y'obudde rush oba abruptly ensi towards the Earth's gy'ekyuseemu surface. nga basinziira Lithospheric plates are okutunnyonnyola destroyed by okuva cavitation. ku Microbursts of ku active kowa gas ey'ensi saturated engeri magma. gye Just as yetandise the walls of omuliro vessels oba are magma fused by the bubbled ebbugumu blood of a byonna bye diver, tulaba this process results accelerates kibagezaako itself, tunnyonnyola. affecting deeper and deeper layers of the mantle. Era That is bino why bikakasiddwa we're seeing basayantisi ever oba more powerful and deep bakakensa earthquakes and abalina seismic obukakafu swarms. ebimu bye The proof that this tulabyeeko n'amaaso process is gaffe increasing and ebimu tubirabye ku accelerating can be mativi seen naye in nga the bali massive tunnyonnyola. double deep earthquake in Peru. Meanwhile, the expansion and intensification of the pressure on the crust due to the Era cavitation balaga of nti the magma pressure serves to intensify the ereeteddwa magma erosion eyo process. What ndoza does mulaba that mean for omuliro us? ogwo Soon, oguwanda we will see kino eruptions and kikosa kitya earthquakes of a ku ffe magnitude that our abantu civilization has kiraga nti never y'embeera experienced y'obudde before. okukyuka But ennyanja an even esobola greater okubuna threat ettaka is fraught with those volcanoes that have not yet woken up. era Giants, ekitutiisa such as Yellowstone, ensozi ezitannaba eziri dormant oba ze tugamba ezisirise nga gye bayita Yellowstone, Everest, Blah, z'ensozi ezikyasirise, Kikai, are called doomsday volcanoes babayita because the eruption doomsday of any of volcano. them could lead to the Era extinction singa of emu ku all nsozi life ezo on ze bazze Earth. They batumenyera have held back the power ewanda of the omuliro Earth's kati interior kijja for kuba millennia, kibi but nnyo now nnyo nnyo they nnyo are eri showing ensi signs yaffe of activation. era When the magma olwaleero beneath these bwe volcanoes twogerera reaches ensozi a zino critical point, zitandise the okulaga scale of the obubonero catastrophe is nti hard to kisoboka imagine. Our okubeerawo planet is era splitting balaga apart, ettaka mu yet bifo we bino are ngeri busy gye with byeyawuddemu something else. era ffe abantu tubuzaabuziddwa era tuli bize mu byaffe oba mu birala tetubiwadde attention. The acceleration of centrifugal forces and the shifts of the core begin to push magma sharply to the surface. Ensi yagenda n'eseseetuka era okuseseetuka okwo But this is happening kukosezza right now. nnyo ensi Recall how quickly emabegako edda magma mu bajjajja surfaces bajjajja baffe edda ensi yali ng'eri mu kifo kyayo tewaali and bunga heats buzibu up the kati bwe wabeerawo atmosphere okuseseetuka from the inside. kwe bayita ku Yes, and musingi it turns gw'ensi out that wabeewo now magma rises enkyukakyuka up and kye bayita expands in magma volume. ereeta And because ebbugumu of this, it's eryambuka increasing waggulu pressure on the Earth's ne crust. lireeta Because ebbugumu of mu this, there mazzi is an era ne increase in the lireeta number of pressure earthquakes emaanyi at a shallow depth. ttaka And the rise of magma itself can be seen by looking at the increase in the number of ge mataba ge earthquakes tulaba at great depth. ge The rise of magma provokes volcanic musisi gwe eruptions. tulaba Yes. ebbugumu eringi lye tulaba omuliro ogutandika okwaka tulabye ebibira singa Australia
which mu is giving Amerika, alarming signs of ensi seismic ezimu mu activity. Europe. So when magma gets even closer to the surface, supervolcanoes will inevitably Nti react. magma kasetandika okuwanda oba nejja kumpi ku ttaka kiba kibi nnyo. causes the acceleration of the planet's rotation and pushes the magma Kyekireeta upward. oba Let's watch a ki video on this ekyaleeta kino okubeerawo kabatunyonyole nga batulaga katambi ku vidiyo eno. Bagezaako tunyonyola ki eki Cataclysms, which oba the Earth now has to go through, occurs on the planet every 12,000 years, and it has been described by various researchers in many scientific works and books. bakakensa bazze nga batunyonyola bagezaako tulaga ekivaamu okusesetuka mu kifo kyayo. The Earth's core creates a magnetic field. The Earth's magnetic poles are movable. Their sudden shift is called geomagnetic excursion. And note in which time intervals such excursions took place. Bascientists bazze batunyonyola process magnetic field oba amasannyalaze agawaniridde ensi kwe gatandise okukyusa mu mbeera yaazo nga bwe byali edda. Ekireetera ensozi okuwanda omuliro oba omuliro ne gayingira amazzi ne gabuguma. Era tunyonyola nti kakensa gwe bayita Douglas Fogg yanoonyereza n'alaga nti kituufu ebintu bikyuse. The reason why the Earth's magnetic field reverses is because of ensonga lwaki amasannyalaze gano agakwata ensi gakyuse. Simultaneously with the glacial periods and polar inversions, there was an increase in volcanic activity. Kyava ku nsi kowa y'ensi oba ensi kwesinzira omutima gw'ensi okukyuka oba okusesetuka mu kifo kyayo. In other words, it was one step away from extinction. The most destructive volcanic eruption in history, which occurred in era batulaga ensi oba ensozi eziwanda omuliro ezaali embi ennyo mu nsi gye bayita New Zealand, Sylvia, Santorini, Iria n'ensi endala. and glacial till and moraine all pointed to these 12,000 year cycles. Even with the standard deviation in carbon-14 dating, it's obviously that's what's catastrophic eruptions. Atmospheric temperature era ensozi zino ezizze nga ziwanda omuliro n'ebbugumu eringi eriyitidde mu nsi. Large-scale glaciation that froze such giants as mammoths and geomagnetic excursions could have occurred almost simultaneously within a short period of time. Since every cycle is accompanied by a change in the magnetic field and powerful volcanic eruptions, it clearly indicates that the cycle is associated with changes in the planet's core, just as it is happening now. Abatuwuliriza session eno bagezaako tulaga embeera y'obudde engeri gy'ekyuseemu mu nsi yonna. Bingi bye tulaba olwaleero ebbugumu eriyitiridde, ebibira ebikwata omuliro, ennyanja ng'ebuguma tubirabyeko mu Australia, tubirabyeko mu America, era tubiraba ffe Abannayuganda tubirabira mu mawulire. And other planets. In recent decades, scientists began to record drastic climate changes on all planets and satellites. Era ffe ng'abantu bwe tutaabe awamu oba bwe tutaakolera wamu, bintu bingi bigenda kukyuka ng'embeera y'obudde okukyuka oba ensozi ne ziwanda omuliro ne zijja ku bantu. Due to low activity of the sun is detected on Earth. Scientists have found evidence era bakakensa bakakasa oba baafuna ebalaga emabegako edda nti waliwo amaanyi agava wakati mu nsi ne gajja ne gaaka ku nsi. Bannange ebintu bya saayansi ebimu tetubitegeera naye tugenda kunyonnyola kusinziira nga bwe tusobola. Whereas swamps emit compounds of deadly gases. Era bireeta
bireeta omukka omubi era bwe tuba nga tetulwanyeko ensi egenda kufuuka nga ensi etalina bulamu nga bw'olaba ensi gye bayita Mars. Kitegeeza buli embeera y'obudde bw'ekyuka abantu fenga abantu oba ebimera oba ebintu ebissa mu nsi eno era ensi tuli mu biseera eby'oluvannyuma eby'ensi ng'ensi yaffe eribwawo olw'embeera y'obudde. The cause of the climate change is the 12,000-year cycle of cataclysms. As you could see in the video, this cycle is clearly visible in the geological evidence. But this time, we are in a much worse shape than in the most recent cycle. Because according to all the evidence, the cataclysmic cycle is the 24,000 years one, which means it is even more destructive. At the same time, the planet's ecology is exhausted and its immunity is weakened. But we have not even reached the highest point of the cycle, while the cataclysms are progressing with terrifying speed. This means that when we reach the peak of the cycle, the planet may not survive. Note again that climate change is now occurring on other planets of solar system as well, and humans have absolutely no influence. Era bagezaho okulaga nti okusinziira ku byanoonyezebwa nti abantu ffe ng'abantu tetulina kakwato oba tetulina busobozi obuleetawo embeera eno ekyuse. It is this radiation that sets the nti amaanyi gano agava mu nsi oba omuliro n'ebbugumu eno eriva mu nsi yejja egenda esituka oba eseetuse kyekireetedde embeera okukyuka naye si muntu nti ffe ng'abantu tetulinako omukono ogusobola okubikyusa era tubirabyeko n'amaaso gaffe buli kimu kitandise okugwa ffe ng'Abamerika tutandise okufiirwa ebintu bye tuze tuzimba emyaka n'emyaka naye tukozeewo ki okubi Today, as we face the climate, we are at best only fixing its impact. Era just tuli mugezaako okutereza ebyokungulu wabula nga tetereza ekyo ku musingi we kitandikidde. Era tuli just kulaba bulabi mu mawulire nga ffe tulowooza kino tekisobola kuntuukako nze. Bwe tunaazuukukira okulaba nti ebintu bitabuse kijja kuba kikeereye. Nze naawe tusobodde tutya okukyusa kubanga ensi egenda esobola okusaanyawo kuba tewaliba bantu wajja kuba bantu oba abasobola kubirwanyisa. Era buli muntu ayagala kubeerawo era kyekisinga ekikulu Abamerika olwaleero baagala okubeerawo naye ffe okubeerawo ng'abantu kwe abantu okubeera obumu oba okubeera ne tubeera nga tuli united nga tuli wamu. Amaanyi g'Abamerika gali mu bantu baayo era ffe Abamerika era Abamerika mu ttaka bw'oba tetwerwanyeeko olowooza Amerika eneebeerawo era tuli mu lugendo nti tewajja kubeerawo Abamerika oba tewaliwo Abamerika baliwo. America means Americans first and foremost. Nti America kitegeeza America yasooka oba ye number one omuntu mu America. Oyo ayimirirawo okuwonya ensi yonna. Nga tumaze okulaba obukakafu bwonna bwe bazze batulagako vidiyo
ffe ng'abantu ki kye tusobola okukola tulina okuzimba creative society era ye chansi yokka gyetulina okuzimba creative society si mu America yokka wabula mu nsi yonna tekikola makulu okuwonya ensi emu yokka ate ng'ensi yonna eri kusanyufu ffe ng'Abamerica tulina okuteekawo ekyokulabirako eri ensi abantu balaba engeri gy'ekyukamu nti ebiseera kati bikyuse abantu okukola ebintu nga biyamba bo kinnoomu wabula ebintu ebiyamba buli muntu ffe okusobola okuwonya obulamu bwaffe tulina okukyuka oba tulina kusambu twerabire ebyemabega tusonyiwe ebitwawudde ebitunyize wabula twegatte ng'abantu era creative society yokka esobola otuyamba era mu creative society yokka bwe tusobola okuleeta bakakensa bonna okuleeta kye tuyita solution esobola otuyamba era creative society ye solution esinga ey'abantu abatuwuliriza batunnyonnyola ebintu creative society byesobola okukola eri ensi yaffe era bagezaako beeyongera otunnyonnyola amaanyi agazze agatandise okulumba ensi agava mu bwengula oba agava ne wansi mu musingi gw'ensi era ensi embeera y'obudde okukyuka musisi alumbye abantu n'ejjira mu maanyi ng'esaanya ebitundu It is necessary to set one common goal at the level of all countries to provide scientists with access to advanced technologies and truthful statistics of climatic and omuliro geophysical ogusenga services. gwokya Even with ebibira our current w'abantu technology, n'ebbugumu it is quite possible amazzi to counteract okutandika cosmic radiation. amazzi ennyanja okutokotanga amazzi agookya ebyo byonna bazze babitulaga humanity will be able to find a solution nti bwe twegatta ffe ng'abantu tugisobola okufuna ekyokubeera ekyokukola naye tetulina budde tulina ffe okwegatta ng'abantu era ffe ng'abantu aba society aba creative society okwekuŋŋaanya tujja kusobola okuwanirira bakakensa abasobola okuleetawo katugambe solution oba alternatives ze tusobola okukolerako ezisobola otuyamba okubeerawo ng'abantu era creative society eriwo okugatta abantu biliyoni Thank you, Olga. munaana mu nsi Today, yonna we heard the real picture of true causes of climate change on our planet. leero tulabye ebintu bingi ebizze ku mbeera y'obudde yaffe creativesociety.com. You can analyze and study it in depth for yourself. osobola okufuna obudde n'obyetegereza gwe ng'omuntu leero just tubawaddeko buwe kati oba tubakoneddeko obukoonyi ebintu ebizze embeera y'obudde bwekyuse n'ebikyuse mu nsi naye mu budde bwo tusobola information weeri era bagenda kutuyita ku open online forum egenda otuwa details oba otunnyonnyola ebintu bino engeri ze bibeerawo oba bye bikyuseemu era abantu ennimi 1,000 eziri mu kuvunula conference eno The event has been initiated and it's being implemented on a volunteer basis. Era abantu aba bulijjo abantu batandise okubiteekawo abannakyewa abantu ba bulijjo batandise okwekuŋŋaanya batandise okulaba engeri ki abantu gye tusobola okwegattako nga bayita ku mikutu nga radio nga TV now worldwide and the impending disasters of the planetary scale.
But most importantly, ekisinga we will ekkulu be presented with the practical solutions era to ekisinga solve obukulu all of these nti mu crises creative through society building the creative society. mu creative society mwe tugenda That's really okufuna great news. oba katugambe ansa Every yaffe human, every human that buli cares about muntu their own well-being and buli lives muntu of their ayagala close obulamu ones bwe obulungi should join bw'obulamu in bwe and share bwe this eri abantu information be with as many alina people as okuyingira possible. oba alina okweyunga ku Because creative this society is life-saving information that is kubanga essential for humanity okumanya to kuno be kwe aware tufuna of, so we all together kwa could make kuwonya the ffe right n'ensi decisions. yaffe. Era baligezaako tulaga embeera y'obudde We see how serious the climate situation era is. tulaba engeri Statistics now embeera show y'obudde that extreme bwekyuse climatic events become more severe each nti year, buli mwaka with embeera y'obudde extremely yeeyongera disturbing bweyongeze progression. kukyuka And to go ate through the mu sipiidi climatic challenges ey'amaanyi that our humanity is about to face within the next few years, era it is kiraga essential nti to have mu reliable myaka sources mitono of nnyo energy. egijja mu Without maaso it, it will be nti much ensi worse. egenda kulaba Let's talk to John embeera Hahn, mu who budde has been egenda researching on okukyuka this mu topic. maanyi mangi. Thank you, Tali. I've always been interested and supported developing sustainable energy. Nti yali alina nnyo Here today, ayagala I nnyo dreamed of okuyamba living in a clean, high-tech, and a wonderful world. musajja I thought that solar and wind was the energy for the future. But for years, I've also found a lot of contradicting information. agezaako So tuwa I spent time ekyokulabirako oba understanding the obujulizi facts. And what I found was kakensa shocking. mu maanyi And I wanted to agaava share mu this information masannyalaze ffe ge tuyita sola. Today, everyone is concerned about climate change. Leero buli Big muntu climate conferences are being held alowooza where ku mbeera leaders y'obudde of bwekyuse countries, scientists, era and enkuŋŋaanya representatives nnyingi of zise corporations era are looking for bazoogerako solutions bagezaako together. okufuna ki It ekyokukola seems eri embeera that the y'obudde problem ekyuse is about to be permanently solved. era When tulaba clouds tulowooza have been nti built and switched to solution renewable weeri gye sources, baleeta we are assured that if the chimneys or thermal power plants stop era ffe smoking, bagezaako all tukasasira nuclear nti power plants are closed, amakolero they build oba solar omukka and wind oguva mu power plants makolero everywhere oba on the amaanyi planet, agava and everyone replaces mu gasoline maanyi cars ag'omusana with electric vehicles. era Then by nti oba 2050, ffe ne we tuva will have a kukozesa carbon-free amafuta energy system. tukozese nga emmotoka This will ez'amasannyalaze supposedly save the world balowooza and nti preserve kisobola the okuwonya environment, and ensi everyone n'okukuuma will be obutonde happy. era buli muntu alibeera Therefore, bulungi it is suggested era that bagezaako all the best minds and resources of humanity are nti era directed bataddemu to the nnyo ssente development of era green bataddemu nnyo technologies. But tekinologiya what are we missing? okuzimba Will it really save ekyuka us? kigo naye ki With all this, kye are tutalaba we losing the most valuable things? naye mu bino And byonna opportunities. So let tuli us mu figure it out together, obudde step tetulina by step. Today, tulina renewable sources okukitegeera make ffenna up wamu about step 21% of total energy in the United States. Land footprint of energy systems displaces natural ecosystems, leads to land degradation, and creates trade-off for food production. The so-called green energy bagezaako requires at tulaga least 50 times kye more bayita land green than the energy conventional power sources to amaanyi generate the omugaso same amount of gwayo naye energy. nga Currently, bw'oba olabe solar and oba mu wind kunoonyereza generate kwe 13% bagezezaako of tulaga electricity in the US. kiraga And for nti now, kye bayita green occupy a energy relatively etwala small ettaka area. lingi However, Princeton University studies showed that if 98% of electricity is generated from solar and wind, land footprint will increase by more than 30 era bagezaako times. tulaga And this would batunnyonnyola be taken green from the land energy that gwe feeds bagamba us. nti ye The solution green abantu energy gye balina requires at okukozesa least 10 times more naye nga materials than ate conventional nga power sources. okubikola oba All amakolero this oba continues saayansi to emabega contribute to the w'okubikola depletion ereeta and pollution of the planet. eri mu Solar kukosa panels. bukosa In the ensi year 2021, era a batulaga new mu solar mwaka gwa project was installed 2021 about every 60 baasimbawo seconds. plant Manufacturers era project kampani the service nnyingi life of these zaateekawo panels to be 20 solar to panels 25 webita years. solar But ago recent amaanyi agava studies ku have musana shown that the performance of solar panels is much lower than declared.
nti sola zino tezikola nnyo tezirina maanyi mangi kukola nnyo era tebiwangaala nnyo era kitegeeza baba balina kwongera okukola sola omulala n'okukyusa era naye ono sola ayonoonese bamuteekawa katugambe west babitwala mu landfills babireeta eno mu africa ewaffe naye nga bikosa ensi era batulaga nti mu 2035 kitegeeza nti nno solar panels zino zonna ezitakola bagenda ziteekawo bazisuula mu landfills oba ne bazireeta mu africa era chemicals zino buli enkuba bw'etonnya oba amazzi ne bigenda mu nnyanja bigenda ne bikyusa bukyusa embeera y'obudde era bagezaako tulaga n'otunyonyola kati era batunyonyola wind farms atugambe zino faani ezifuuwa empewo waliwo okusoma okwazuulibwa mu harvard university nti buli winterlands oba ze faani ffe ze tuli mu kulaba mu katambi bali tulagako obubi bwayo oba sayidi embi eyaayo gy'ereeta eri ensi era zivaamu kereere zikola noise katugambe zireeta sound ereeta obulabe eri obulamu bw'omuntu eri abo abagibeera kumpi era etta n'ebinyonyi ate nga ekyo kikosa obutonde bw'ensi era tetwogera ku ngeri gye babimaintainingamu oba gye babikolamu bakozesa ebintu eby'amaanyi era bagamba nti wind farm emu yokka bannange abannayuganda abatuwuliriza baligezaako tulaga ebintu ffe bye tulowooza aba climate activist oba abantu abagamba nti bategeera ebintu by'obudde bye tulowooza nti nga solar panel ng'okukyusa emmotoka ez'amafuta tutandika okozesa z'amasannyalaze nti oba ye solution gye tulina okutereeza obudde oba okozesa ebintu bya green energy naye ng'ate bikosa ensi oba bikosa n'abantu era bino buli we byonooneka oluusi babiziika oba oluusi babiteeka mu landfill oba katugambe mu ttaka oba oluusi babiweereza eno ffe mu africa era bakubuuza bw'olowooza wind power erina batunyonyola emmotoka z'amasannyalaze kuba battery zaayo byetaaga material mungi omukola era balaga mu maaso mu myaka gya 2023 kitegeeza nti emmotoka ez'amasannyalaze zigenda kuba nnyingi mu nsi naye nga zirina bye bikoza ensi bannange bagezaako tulaga ekigenda mu maaso erina byekosa ku amazzi ffe ge tuyita fresh water oba amazzi gano amalungi omuntu g'asobola okunywa gatandise okubeera era chemical batugambe material bwe bakozesa okuzimba emmotoka zino ez'amasannyalaze birina ebikosa eky'amaanyi era mu Congo bajjamu material akola ezo emmotoka ez'amasannyalaze era batulaga nti abaana babakozesa mu makolero ago naye nga babikozesa okuzimba ezo emmotoka ez'amasannyalaze kye bayita cobalt era tekinologiya ono ffe gye tulaba batubuuza
kiwangaazi Considering all of the above era information, we okusamalayi should oba answer the following okuwunzika questions byonna bye together. bye Should bazze we batulaga continue to actively develop alternative tweyongere energy technology? okuzimba tekinologiya ono gwe batulaga birina ebibi Is it bingi beneficial for us today, bitugasa ffe ng'abantu to find a more oba effective ffe solution? ng'abantu okwegatta tufune solution ey'amaanyi. We just saw that the so-called green energy destroys the environment and era wastes it. omwami ono atubuulira Instead, we ffenna just don't see tuwulidde era what is done behind the tulabyeko scenes. green energy eno gye bagezaako tubuulira bwenna ba environmentalist abatuwuliriza saawa zino bagezaako tulaga nti green energy gwe balaga nti bwalayisi ate nti sente ntono naye emabega eyo ffe gye tutalaba chemical oba material gwe bakozesa yeeyongedde okwonoona ensi yaffe. Tulabye nti waliwo chemical gye bakozesa oba material gye bakozesa okuzimba emmotoka ez'amasannyalaze engeri gye zoonoonyemu oba solar panels ze bakola bwe zoonooneka bazisula mu landfill oba ne bazireetera mu Africa zijja zitukusa. Era amasannyalaze agezaako tunyonyola nti ga bbeeyi. It also means that everything else will get more expensive. Era kitegeeza era nga bwe bigenda bikyuka nti ennaku zino tulaba emmotoka z'amasannyalaze tulaba sola tulaba ezo windfields ze tulabyeko kiraga nti bigenda kubanga bya bbeeyi. Bakikoze batya okutuleetera okukkiriza nti kifo kye bayita renewable energy nti ye solution. There are unaccounted costs. First, the transmission cost. Era balaba engeri must be delivered to the place where it is used. Solar and wind are more spread out and typically located further away era from balaga the nti conventional no source. solar That makes the transmission cost n'empewo of green energy 3 times more expensive than the conventional. omwami ono kakeesa mu bintu bya green energy agezaako tunyonyola. Do not produce energy when the sun doesn't shine or the wind doesn't blow. Ebikyuka nga tukozesa solar winds. This is done in a small capacity generators with low efficiency. The price of this energy is very expensive. Era agamba nti ebbeeyi y'amaanyi gano energy evaamu y'amaanyi era emisolo egiyunga mu green energy bya bbeeyi. Era mu nsi yaffe ey'Abamerika balaga nti bo abantu bangi bali mu kukozesa green energy. Is that the green energy is weather dependent. It's unreliable. Nti green energy esinziira oba erilayi oba katugambe eyimiridde ku mbeera y'obudde kitegeeza embeera y'obudde bw'ekyuka kati bw'aba nga tukyuse nga ffenna tuli ku green energy ki ekinaabeerawo oba tugambe wabeewo disaster amalwaliro abantu tegeeza bajja kufa. Amasannyalaze ezikiza tesobola kugula tesobola kufumba tesobola kulaba si olw'akaseera katono kijja kubeera ennaku nnyingi naye leero byonna bijja kuleeta obuvuyo mu nsi. Era omwami ono agezaako tulaga nti green energy ffe bwe tulaba naye no mu Uganda gyekiri oba mu Africa twagala nnyo green energy naye ate akugambye nti esinzirira nnyo kubeera bw'obudde. Ki ekibeerawo katugambe embeera y'obudde ng'ekyusa ate nga bazze batulaga embeera y'obudde engeri gy'ekyuseemu. Kitegeeza nti mu malwaliro amasannyalaze gasobola okubula abantu basobola okufa oba ezikiza n'ekwata si lunaku lumu si nnaku bbiri. Kitegeeza abantu basobola okwekalakaasa olw'obutaba na bugumivu. Kati bagezaako tunyonyola green energy eno obubi bwayo. Tetulaba byakungulu naye ng'eri mu mabega waayo ddala nnyo abatuwuliriza. And this is why, right now, if we face an emergency situation, our country has enough coal and natural gas stored to supply Era aligezaako kunyonyola
nti singa wabaawo ekikyuka oba katugambe emergency etuuka nti amaanyi ge balina ge bakuumye nga musiya be y'Abamerika esobola okutambuza abantu okumala emyezi 2. Era green energy eno battery meka ze twekozesa price yaayo one week, or 1 month of lithium battery storage in net zero 2050 scenario. Because of the batteries, the electricity bill for American household will increase. But the question is, how much? If we look at this chart, just for one storage, your monthly electricity bill of $110 era agezaako okunnyonnyola ebbeeyi y'amasannyalaze bw'egenda okulinnya mu Amerika mu nsi yaabwe kubanga abantu baba balina okugula battery ezo n'okuzicharginga ze bayita bagambe ziri $4,000 ezo mu Uganda tusobola ozikyusa ogatta ezo $3,500 n'okumanya ssente mmeka. And it is in current numbers, so right, with this inflation that we see right now skyrocketing, the prices might era olwaleero tulabye ebbeeyi y'ebintu on top of that, there is not enough lithium in the world to build even 1 week of battery ono kakensa agamba tewaliwo lithium emala okuzimba green energy era green energy eno wabbeeyi sitali cheapu nga ffe tulowooza tulabye nti bakozesa abantu mu makolero okufuna materials ezo ezikolamu batteries ezo ani aganyulwa katugambe mu promoting green energy ono nti waliwo abantu abaganyulwamu saawa zino si ya kusombamu olwala mu maaso g'omulala wabula ffe ng'abantu okwekuŋŋanya okulaba solution ki kyetusobola okukola ffe ng'abantu okukyusa bino ebintu. Nti tulina okukuuma ekyo kye tulina ag'amaanyi agava mu ttaka tugambe tulina amaanyi amasannyalaze gava mu mazzi ge maanyi ago ag'obutonde ge tulina okukuuma era waliwo solution ze baleese gye bayita fuel free generators era waliwo companies ezizireese ezireeta energy. This is a solution that can solve problems of sustainability, cost, and reliability. Batunyonnyola solution gye balina generator eri fuel free. Okay, bagenda tulaga ne video. Katulabe video era generator etakozesa amasannyalaze. Already waliwo company generators have existed since long ago. But why do these technologies remain inaccessible to humanity? Batulaga nti generator already bazikola naye lwaki teziri kutuuka eri abantu. Generators of up to 25 kilowatts and is already supplying power to customers. A German company produces fuel-free power plants and has branches in Germany. A Korean company has also released a working model of a generator with a capacity of 10 kilowatts. African technology made it possible not only to produce a free energy generator, but also to a vehicle so that it can move without fuel or recharging. Ezikozesa fuel free generators etambuza n'emmotoka. An efficiency greater than 100%, which means they produce more energy than they consume. But the most valuable thing is that this power source generates free and environmentally friendly energy. Nti power source eva mu generator eno era amaanyi g'ereeta ga terina kyekosa ku mbeera y'obudde oba ku butonde era esobola okukozesebwa mu nnyonyi mu mmotoka mu generator. Would have a fuel-free generator. This means that electricity would become free. Kitegeeza nti bwe kiba kisobose nti okufuna generator zino ez'obwereere kitegeeza mu nsi yonna tusobola n'okufuna amasannyalaze ag'obwereere
naye kuba Those include consumers experts format involved in power katugambe plant maintenance and gas station olulimi lwa employees. bizinesi nti buli omu aba Everyone ayagala from a director waafunira. to a janitor at a gas station will lose their jobs. All firms or companies involved in power generation will lose their incomes. While that includes logistic firms, manufacturer of wires, pipes, and even all the machinery which has been necessary for the power plants. Manufacturers, suppliers, and sellers of solar panels won't be needed. Accordingly, hydropower will also be replaced with fuel-free generators, Balitubuulira which means that all the solutions employees Creative and Society professionals who maintain zeeleeta dams will remain jobless. ezitaleeta maanyi mangi era Moreover, emirimu this emingi situation will cause a egigenda chain okukolera reaction. Those millions of people will no longer be able to buy goods era and use abantu these abangi services. bajja kuba Goods tebakyetaaga turnover as kukolera well as nnyo manufacturing plants will come to a halt. This in nti turn will affect billions of people who will lose their jobs and means of subsistence. This will cause a dissonance in the trade and manufacturing sectors as well as era social amakolero increasing the agabadde gap in gafunamu society nnyo between the poor and the mu bino rich. ebintu bya green energy This bajja gap kuba will in turn tebasobola cause an bwe increase in tubanga crime, racketeering, conflicts, tukkiriza confrontations, and okukozesa discontent with authorities. People will take it to the streets. After all, hunger is the strongest incentive to commit era illegal and bagezaako inhumane tulaga acts. ebintu ebigenda All okukyuka this will lead to chaos. This crisis will affect all countries in general. era They crisis will begin eno to solve egenda problems by kukosa force, and this will cause ensi the death zonna of billions of tulowooza people. nti senga tubiraba All in all, mu nsi there ezo is a paradox. ez'abazungu naffe eno Introduction ewaffe of a simple kijja technology that can improve people's lives will lead to a ngera bwe tulaba worldwide economic disaster. crisis However, bwekosa it is ffenna not technology tesitebwola that is mu a bantu problem, but the state of society today. era We have society considered yaffe a scenario of events in the consumerist format of society. But twonoonese there is nnyo era also another scenario. consumers format If we change the format to a enfunyemu nnyo creative mu one, bantu this kind of naye technology bwe will be quite tukyusa format beneficial. eno ne giteeka mu In the creative creative society society, the ono economy cannot technology become a threat to the lives of abantu millions of bonna people because bajja the value of kusobola human life is a top okuganyulwamu priority and all tulabye conditions of nti existence are emmotoka aimed at o improving the generator quality of human ezitakozesa life. masannyalaze ate nga amaanyi gaayo But that's a different tegakosa scenario, embeera a y'obudde choice w'embeera which has y'ensi yet to be made by people. era buli muntu asobola okufuna amasannyalaze aga bwereere naye nga tusimbidde wamu mu creative society. Just imagine the possibilities that this will open before the humankind. Energy demand and processes will no longer be an issue. Plastic recycling for a clean environment, foods indoors using desalination of Singa water ffe to provide ng'abantu enough food twegatta and fresh kuyingira water for creative everyone. society It will be a kitegeeza paradigm shift. amakolero gano And agabadde this is gakola only in our power to make this energy energy available oba for katugambe everyone. fuel This is only amaanyi the beginning. different Gratitude generators care that will fuel keep us cars ebyo healthy. byonna Life bajja kuba elongation technologies, tebakyasobola crisis-free and tebajja kuba inflation-free nakatale power, universal kubanga abantu basic bajja kuba income, and even bakozesa space exploration. The free possibilities are energy really free limitless. fuel free And they'll be generators available for each oba person emmotoka because oba the format of a generator creative society ezitakozesa creates mafuta conditions for humanity kitegeeza to mu thrive. consumers format Let's talk more about bano how abakola bino augmented okuganyulwamu creative baba society will tebalina provide katale oba and benefit n'abantu all bajja of kuba the humankind. tebabyagala era tekinologi eno egenda kuba egasa buli muntu yenna mu nsi. We can see that in today's format, it's Era impossible to tukiraba solve mu problems that fomati concern ya leero eya the consumers proposed format solutions we hear today are not working. solutions Today, zonna we ze showed the baze real batugamba facts of the tebikola true causes of climate tebitukola change, talked about the economic era leero crisis, tulabye mass shootings, green energy, and green the energy scam of CO2. ngeri gye The bikosaamu only way abantu to ffe improve the tulowooza lives of American people bitugasa naye and nga all people tebitugasa is to build a creative era society. tulabye embeera We have a y'obudde oba solution. ensi Today, we engeri need to use it. gy'ekyuseemu The creative era tulabye society nti is a si format bantu be where baleeta life, ekyo wabula freedom, kowa y'ensi safety, and y'ekyuse well-being of each era individual tulabye are of the nti highest value. green energy Not on ono bwe paper, bagamba nti but in yeegezaako practice. yali esobola okukuuma Society obutonde where naye power ate of one ekosa person bukosi over naye another mu is creative absent. society People abantu themselves make bennyini be decisions on key basobola issues be bakola together
without shifting okusalawo responsibility to a small group of nga individuals. tebakwasizza Create a amaanyi mu society will mikono provide gy'omuntu a omu world without okutufuga wars, oba okukola bye poverty, twagala crime, wabula and abantu violence. bennyini Such a society is okuyimirira nga beneficial to boogera ebyo everyone. bo bye baagala. We will try to answer all the questions you might have Tujja about the sobola creative okugezaako society today. If there is okuddamu something that is ensonga not clear zonna to ze you, mwagala don't hesitate to era visit the bw'oba nga official olaba nga website tobitegedde bulungi creativesociety.com or send us an email at osobola okulaba ku mukutu gwaffe info@creativesociety.com. Let's take a look creativesociety.com at social surveys to see what American katulabeeko people really social want and survey what is the oba American dream to them. abantu kye baagala okulaba mu Amerika. Abantu aba bulijjo Abamerika bagezaako tulaga bo kye baagala. For me, the American Nze dream obulamu bwange is American it's just like a dream land of opportunity. You can do what you want. You y'ensi can hang out awali with buli people you kimu love. wokola You can share all ky'oyagala those experiences with kye others njagala in nsobola so many okubanyonnyola buli amazing kimu. ways. Okay, so no one has to work 40 hours a week and Omukyalo barely be able to n'agamba afford tewala their ino rent or okukola their essaawa bills bina or not even 48 only 40, it's hours. sometimes 80. Or healthcare. Or how, yeah, everyone will have health Era care. No mu one Creative being Society judging each waliwo other buli by omu ajja kuba color of alina their skin health or care anything. asobola okugenda ne yejjanjaba. treat each other fairly, treat each other like equals. Ono omwami agamba Creative Society buli omu mwenkana tewali kweyawula mwenkanokano. Jet black to snow white, living together, working Ono together. agamba tewali kweyawula mu mawanga oba mu kala. Be comfortable, be myself, and people around me can feel like to be themselves. Omwami agamba yayagala kubeera mu bulungi. Tulina okukolera wamu okuzimba ensi abantu bonna bakkirizibwa oba baanirizibwa ng'omuntu omu tetwetaaga. Omukyalo n'agamba baagala okulaba nga buli muntu okusomanga kwa buli muntu tebayawula nti abagagga basoma wano abaavu basoma wano oba mugagga oba mwavu amasomero geeramu buli muntu okulivinga obulamu oba okubeera mu bulamu bw'ayagala. Ayagala abaana be oba bazzukulu okubeera nga bali mu nsi eyeeyagaza. Era ono omukyala agamba ayagala kubeera mu nsi nga bawuliriza abantu ng'abantu bonna babatwala kye kimu. And safety first. There is nothing more vital than we can do than public education and having a good education system. Era bano bagamba amasomero amalungi oba education system ennungi. Abantu bamu bagenda mu malooni okutwala abaana baabwe mu masomero. Ebyo tebisobola kubeerawo mu Creative Society. Buli muntu aba alina quality education. Era ono agamba omukyala nti ne waba alwadde alina asobola okufuna good medical care oba obujjanjabi obulungi. Baagala emirembe, abamu bagamba baagala emirembe nga eddembe ly'omuntu okukola ky'ayagala oba eddembe ly'abantu eddoboozi lyabwe nga liwulirirwa era ng'omuntu tebakwawula oba tayali. Oluganda luganye. N'okubeera nga tokola nnyo era onagamba mu bintu bya politics nga waliwo freedom abantu nga bali mu bulamu obweyagaza. Needs to change economically with respect to class and the redistribution of wealth. Our tax system, the way our government operates. To be rich. Era agamba gavumenti yaabwe engeri gy'operatingamu emisolo emingi gye babateekako. And I feel like if we just have more freedom in that sense, then we could live a lot happier life and also lead the new Eno ye gye bayita nga okunoonyerezebwa eri abantu ba bulijjo. Abantu bali kuwa endowooza yaabwe nti mu nsi ki gye baagala okubeeramu.
era buli omu ayogerayo kyawulira kyayagala nti kiba kirungi ayagala abeere mu nsi nga tewali kusosola mu mawanga nga buli muntu alina opportunity nti asomye nakapiripiri nti n'asomye Kampala mwenna mufuna kyenkana bwe giba mirimu omusaala guba gwenkana bwe tuba wakusula amayumba getulamu gaba malungi bwe kuba kusalawo nti abantu baba n'eddembe era naffe eno mu Uganda twatandise Creative Society Uganda era naffe twatandise tutambula mu bantu nga twagala okumanya nsi ki gy'oyagala okubeeramu era kugamba nti mu American Dreams buli muntu kolera wamu beera wamu nga kitundu kimu era ono omukyala agamba ayagala kulaba nga alisti tuddayo ku lubereberye ensi bw'erina okutambula oya buli muntu yeeyagala buli kimu omu yeeyagaza ayagaliza munne amasomero amalungi amalwaliro amalungi I'd like to live in the peaceful world, one where everything is done from your heart. It comes from your heart. Unity is a strength. ono mwami agambye nti okukolera wamu oba kye bayita teamwork oba kwegatta gemaanyi era mu Creative Society buli muntu owa bulijjo oba ofaanana otya oba oli minisita oba oli prime minister oba oli doctor oba oli lawyer oba oli president ffenna ng'abantu kitukatakako okukolera wamu era okwegatta era tufuna society ennungi. Hey, what's up, guys? It's Roystar Sound Sick here. Make sure to follow, like, subscribe, Omwami and share agamba this mu conference on bafollowing every social media platform. We need to get this era information tulina out there. It's okutambuza time to build the creative amawulire society. gano buli Society of wamu the future. Let's go. creativesociety.com omanye ebisingawo. Wow, I can definitely see myself wanting the same things, freedom and equality. I would like to have enough time to work on things that I like and be sure that my kids have their needs covered. All people need to have financial freedom. Me too. I would love to Buli live in a muntu safe alina country, okufuna knowing that my kid is safe and is growing up in a violence-free world, in a peaceful society. abamu bali kuwa kye baagala okulaba mu nsi yaabwe nti mu society nga waliwo okusoma okulungi nti abaana baffe ne bafuna okusoma okwakati ate Healthcare is very, very important, and I would like to see our society being healthy, where all of us are ono taking ayagala care kulaba of the world, where society all the yaffe diseases and ng'eri sicknesses bulungi are nga being ffenna tuli cured, bulungi and our high-quality healthcare is available to everyone. Well, you can see that we're all not that different after all. In fact, we all really want the same thing. And the essence of it can be described in two simple words: creative society. Let's take a look at the benefits which we all will receive in the creative society compared to the American dream. katulabe bye tusobola okuganyulamu mu Creative Society. Safety. Bannange batulaga benefits za Creative Society era mu Creative Society obulamu bw'omuntu ye pila oba kyekintu ekisinga obukulu era tekinologiya gye baleeta okuyamba aba security okubanga basobola okumanya ebintu nga okutta abantu kusaddaka abaana ababbi tebijja kuba tebiriwo mu America. Be afraid to let your child
ojja kuba teweeraliikirira kulaba omwana wo ogenda ku ssomero oba kutambula ekiro mu kutambula oba kugenda mugendako auto kyakala tewajja kubaawo emisango mu creative society buli muntu oba okubeerawo obulungi bw'omuntu kyekintu ekisooka obulamu mu creative society batulaga nti ebyeddwaliro oba health care ejja kuba ng'egasa abantu era balina tekinologiya yenna oba twagala bibumba oba twagala medicine yenna aliwo ate nga wakutulungi ate nga buli muntu amufuna era bulamu bw'omuntu buli bwa mugaso era buli muntu alina omubiri oba obulamu obweyagaza era epidemics zetulaba nga kansa nga diabetes nga corona byonna bijja kuba byamabega bijja tudda amabega kubanga mu creative society tekinologiya gye bayita AI gye bagenda okukozesa okubanga bakozesa oba badevelopinga ebiyamba okukuuma obulamu bw'omuntu okweyagaza oba mu ndwadde zonna. Mu creative society okusoma level yonna oba primary oba baby class oba university ejja kuba ng'eyenkanankana era tekinologiya bwe baleeta era bijja kuba bireeta skills eziyamba abantu osobola okukyusa kariya yo nga bw'oyagala era okusoma kugenda kuba kweyagaza nga tukozesa tekinologiya ya AI education system yaffe oba ey'Amerika egenda kuba ekyuka era batulaga ekonomi yaffe katugambe tewajja kubaawo mabanja bino bitulaba gavumenti yawoze World Bank yawoze sente simanya IMF tebijja kubeerawo China tebijja kubeerawo ekonomi zaffe zijja kuba zisobola okwetambuza era emisolo emingi egituyitiriddeko ennaku zino byonna bijja kuba bivaawo. By birthright, all American citizens, regardless of their status, age, by birthright gwenga Omumerika oba ofaanana otya oba oli muddugavu oba oli mweru oba oli buli muntu ajja kuba alina ssente ezimumala era ng'obeera emmotoka oba yaadi oba maka agategerekeka tulabyeko mu Uganda olwaleero ffe ennyumba abantu abamu ze babeeramu mbi naye mu creative society buli muntu alina decent housing alina amaka amalungi mwabeera. and automated systems. This is already being gradually implemented, but in the consumerist format, its large-scale implementation threatens with mass unemployment and the collapse of the economic system. Yet, this is not the case in the creative society. It will only benefit humanity. After all, technology will be available to all people. All these innovations will give us a lot of free time. Finally, fathers and mothers will be able to watch their children grow up and spend as much time with them as they want. People will have time for everything: hobbies, self-development, traveling, learning new era skills. batulaga nti olwaleero ebintu bingi bibuzaabuza abantu emisolo kukola kusoma naye mu creative society abantu bajja kuba balina obudde obuzimba ebirala oba okuzimba obulamu bwabwe. Or visit relatives on other continents. No problem. You'll be able to really spend your vacation the way you want to, rather than opt for what you can afford. Traffic jams.
Free roads. It's real. And most importantly, safe ones. There will be no accidents, and we will be able to solve the issue of traffic jams. You will no longer have to waste your time. Every city will have a smart system connected to all cars via artificial intelligence. This system helps regulate and control traffic on the roads and calculate the best routes. Cars in the creative society will be able to block the engine start if the driver is intoxicated, analyze facial expressions, detect driver drowsiness and distraction, in case of a threat, the car will signal the driver. If they do not react, the era nga car will erina turn on the tekinologiya emergency light, ennungi head to the side of esobola the road and stop. okwekontrolinga nti wabaawo Alert the obubenje driver of makubo danger and take control in a critical oba waliwo situation. ekizibu ekijja mu maaso emmotoka oba esobola okiraba era creative society baligizimba ng'esinziira mu kubeerawo kuba obulungi bw'omuntu buli muntu okubeera ng'ali bulungi era buli muntu ajja kuba asobola okubeera ennyumba ez'obwereera era waliwo ne tekinologiya gye baleese ezisobola buli muntu okubeera era buli Mumerica ajja kuba asobola okubeera n'ennyumba ey'obwereere era bw'obeera ne famire bakuwa ennyumba ekugyamu era eno conference eraga Abamerica bo kye baagala naffe eno mu Uganda twagala creative society era balaga nti amayumba okulongoosa okugolola okufumba bijja kuba bikolebwa zibayita robots ffe ng'abantu nga tuli kukola ebirala ffe abantu tetuli baddu tulina kubeera mu bulamu obweyagaza oba obwagaza wagenda kubeerawo mwenkanokano mu creative society buli muntu aba n'omwenkanokano tewajja kubaawo okwawula era ojja kuba oba tugambe oba obuyinza oba nga gwe omuntu olina okuba nga osobola okufuna medical care mayumba era bagezaako tunyonyola ebintu ebigenda tufuna amazzi amayonjo emmere ejja kuba ewooma ojja kuba tosobola kweraliikirira nti oba ngezze emmere ejja kuba tesobola wadde okulwaza kiwulikika ng'ekitajja kusoboka tulina okukituusa ku ssaawa ya kukola nnyo era tusobola okuzimba ensi era tugezaako nga bwe kisoboka okuzimba ensi gye twagala oba gye twagala era nga ffe Abamerica tusobola okikola era bw'obeera nga gwe oli mu America ali patron oba mu America ayagala ensi ye leka tuzimbe creative society awola buli muntu okuba ng'ali mu bulamu obweyagaza era buli muntu ng'alina obulamu obw'American dream tulina okuteekawo ekyokulabira olabako eri ensi tulina okuteekawo ekyokulabirwako eri ensi zonna We were the first to land on the moon, and we will be the first to build the creative society. Era ffe tugenda osooka okuzimba creative society ensi kweneerabirako. Wow. We can clearly see that the American dream is the creative society. This is awesome. People deserve to live in such a world, an exciting world. I'm sure now you have a few questions. Let's go through them. Let's briefly talk about how this project started and about the 8 pillars. This will give you a lot of insight. How did the project start? As an organization, we have been operating for 11 years.
And today, it is a large-scale international movement era that is ekitongole kibadde represented in kikolawo more than okumala emyaka 180 countries 11 around the world. For 10 era years, kiri together with mu volunteers and experts, we have 180 been conducting countries extensive era analytical work and numerous social abantu studies abakola and emirimu surveys around the bayita globe. bavolontiya Millions of people from more than 180 countries era have abantu bangi contributed, and okuva mu experts nsi from a wide range of 80 fields have been consulted. era bonna In the course of bakolera this wamu lengthy okuzimba research, creative we society came up with a okunoonyereza kungi unified, kuzze kubeerawo full-fledged working model for which there is no alternative today. And we named this model the Creative Society. But it is not the name that is important, but exactly the essence and the principle of working of era this eno modo model. This twagituma model creative is described society in the 8 pillars of the Creative Society. They represent people's desires. They stand for what all people era want. creative society Now, let's take a look at eyimiriddewo the 8 okuba pillars. omuntu kyayagala people's desires oba omuntu ki kyayagala It declares creative that society human life is the highest value. era bali kwogera ku The goal of society is to mitendera ensure oba and emisingi guarantee creative the society value of each human's kweyimiriddeko life. esooka nti Do you feel the difference omuntu with oba what we obulamu are seeing bw'omuntu today? For most bugasa people, freedom is very important. Life cannot be fulfilling without era freedom. batulaga nti buli The muntu second alina pillar okubeera n'eddembe guarantees that. era It declares that ekiddako every human omusingi is omulala born oguddako with the right to be a human being. buli muntu aba All alina people eddembe are born okubeera free omuntu and era alina equal. okubeera n'eddembe ng'ate ffenna To omwenkanonkano put it ffenna simply, tuli the wamu third pillar removes the ultimate fear, era the fear of omusingi tomorrow. ogwokusatu gwe Each kutya human is okwenkya guaranteed free provision era buli of muntu essential life aba asobola necessities, okufuna including ebyo food, ebitambuza obulamu bwa housing, muntu medical care, ng'emmere education, ng'okusoma and complete social security. And of course, everyone emirimu wants to feel physically era safe. n'ebitundu mwe tubeera nga biri A safe unified nga global birungi nga service will temuli protect ntalo everyone from any emergencies and threats. For society to function properly and justly, there cannot be any simple omusingi public ogwokuna citizens. tewali Therefore, kukweka byama transparency and wagenda openness of kubeerawo information for all is buli essential, kimu nga kiri including the like information about the tugambe mu movement and lujjudde distribution of public funds. abakulembeze Ideology abatukulembera is what ababa bakola shapes ekyo society's abantu kye values baagala and nga behavior. tewali kukyusa The prevailing ideology should bring out the best human omusingi qualities in people. omulala ogwokutaano The sixth gwe pillar bayita guarantees tekinologiya everyone high quality, omusingi free education, and ogw'omukaaga harmonious nti development obya of their amasomo nga personality. birungi okusinziira ku muntu ye The seventh pillar nga assures standard equitable nnungi distribution of our planet's natural resources among everyone, era omusingi regardless of ogw'omusanvu nationality, age, and social nti status. omwenkano mu The concept of power in the creative society era is concept absent. People directly participate in making decisions on key era issues. bagamba nti As you can see, these are the core obuyinza values buli mu that are bantu universal era to nga all, abantu balina regardless obuyinza of skin color, okwogera ebyo nationality, bo bye baagala religious, political, or any other affiliations. They are just as universal as the core values that the founding fathers built our great nation on. And we should be the ones to give a new life to these core values. The definition of a true freedom, liberty, and era justice. omwami ono agezaako otunyonyola nti bwe tuyingiza 8 foundations oba emisingi 8 ogutambuza creative society kitegeeza nti ffe ng'abantu kigenda tuyamba Great news. We really like ffe that. ng'abantu And right okubeera now, mu dear mirimu friends, let's hear about the Creative Society from a respected oncologist from Kentucky. Dear Dr.
America and with our brethren around the world are far more important than the issues that divide us. You really have to think about those 8 foundations of the creative society, and I do. Overall, when you hear them, it's like, well, this is how you interact with other people in the world with love, compassion, and respect. I mean, think how much that would change the world if we all respected the value of human life, if we all felt free to share what we want to share respectfully and could respectfully dialogue about that. Human safety, the importance of open and transparent information to everybody. We can always work together as a creative society and go forward together to help do the best we can. Abatuuliza temukitya kano kaliko original. Far more important and far broad, and yet deal truthfully and honestly with those issues. Ebiseera ebisinga impuluzi amayengo batera okubuzaabuza. If we as Americans can understand lovingly and compassionately that which unites us is far more important than that which divides us. I mean, we're the United States of America, not the divided states of America. I think we go back to that foundation and work together and serve as a model. Dr. ali mu kutunnyonnyola I think that would inspire other people around the world to think, hey, if Americans can do that, it's bitterly okubeera nga abantu abamu bainspiringa abatuuze ba America kubeera nga bakozesa device I think that would be amazing. That would be fantastic. creative That would make me even prouder than ever to be an American. I think Americans and every society, every person on this planet deserves a creative society. agamba nti ye alowooza nti abatuuze ba America n'abantu bonna bagwana okubeera mu creative society. That in the current format, we will not be able to find a real solution to the existing climate crisis. And now we would like to invite you to watch a short excerpt from the program Mikhailovich-Danilov, Creative Society Questions and Answers. You can watch the full program on the Creative Society YouTube channel. Because unification in the creative society implies unification on an idea, on the improvement of the quality of everyone's life, our life and your life, friends. It is directed precisely towards making life better, more beautiful, and safer. Excuse me, I will say it straightforwardly and simply, so that you, my friend, can live in a safe world, so that your life is valued more than anything else in the world. Tuteekeddwa kitegeera nti ffenna ffenna tugwana okubeera mu creative society era buvunaanyizibwa bwaffe okubeera nga That's what unification is all about. tukola ebyo okubeera nga tuinspiringa tusikiriza abantu abalala bonna okubeera nga tubeegombesa creative society kyeki babeere nga bakitegeera kubanga ffenna ffenna tugwana okubeera mu nsi ey'essanyu era mu bulamu obulungi. Teri agwana kubeera mu bulamu butali bwa ssanyu. Kyova olaba amawanga abantu okuva mu mawanga g'enjawulo baavaayo ne creative society okubeera nga tudda wamu. That is acceptable to all of us is that format of the creative society in which we can find what we can use to oppose climate change and how, in reality, n'ekirala abatuwuliriza era abali ku mukutu gwaffe Global Crisis USA unatusonyiwamuko ekiruga tekitegeera bulungi. Bati omulamwa guli ku nsi, ekirooto kya buli omu, kya buli muvubuka ku kontinenti ya Afrika. Abantu abasinga bangi balowooza nti okwabulira amawanga gaabwe oba ensi zaabwe okugenda mu balala okubeera nga balowooza nti basobola okubeera nga bafuna obulungi bulungi okweyagala, naye tekiri ku ekyo. Mu nsi yo, kyalo kyo, mu community yo, mu kitundu kyo osobola okuzimbiramu obulamu bw'oyagala okubeeramu, ate n'obeera ng'ogasa n'abantu abalala okubeera nga bafuna okweyagala. Ekyo ky'oba otandiseewo. Ky'oba olaba tubakubiriza ffenna ffenna
They joined the Creative Society in bannayuganda the first bannaffe place. Why? abali Because they're ewaka literate, intelligent n'ebweru people. kubeera nga Let's all become tusaansaanya akatambi kano Let's stop shifting responsibility ka onto creative someone else. society bwe You mwabeere see, nga by shifting responsibility onto ategeera someone else, we kikiteekeddwa deprive okubeera nga ourselves of the kikolebwa. future, ourselves first and foremost. Isn't it amazing to know ategeeza that nti there's a way kyewuunyisa out, okubeera nga that kitegeerekeka there's an answer to all our hopes and our aspirations? Everything era we buli ever wanted kye our tulina kyonna society kyonna to be is achievable. twakiwangula All that it takes mu from community us is to yaffe make it oba mu from creative simple steps. society. You might be asking, what specifically do I agamba need nti to magi do? yamubuuza How kikyateekeddwa can we make okubeera a creative ng'akola society our reality? era kiki kyateekeddwa okubeera All the legal ng'akola and okufuula economic creative and social society mechanisms ekyaddala. for a peaceful democratic transition are already in place today, especially in the United States. We just need to use them appropriately. Let's start at the beginning. We need to form a public opinion to support the creative format. There has to be a popular demand for it. And popular demand leads to electoral requests. And the electoral request moves the politicians. Let's watch an informational video for more details. The first and most important step in building the creative society is to let everyone know that such a format exists and the tremendous benefits it will bring to every single person. ategeeza nti How can this be ekiriwo mu achieved? creative society kwe kubeera nga tutegeeza buli Share the omu information about the creative society creative on social society media. n'ebiki byagenda Tell bisobola your okubeera nga friends, tufuna mu neighbors, creative and society coworkers. era Pretty much tuteekeddwa okubeera nga everyone you know. tutegeeza Tell buli them omu how abeere they nga could benefit from the ategeera creative creative society. society era Get a piece of kiki clothing byatusobola with the okubeera logo of the ng'afuna mu creative creative society, society such as a t-shirt osobola or a okukola baseball kyonna cap. kyonna kisoboka Put a sticker with the kola creative enkofiira society n'oteekako logo on logo your ya car. creative society Or oba install akabonero a ka yard creative sign. society oba Leave the t-shirt information about the creative society oba in coffee oba ku shops, mmoroka doctor's ku mirimu offices, gyo your wona local wona grocery w'oba oli store, or a hair salon. totya Don't be shy totya and tobeera talk about totya the creative kwogera ku society creative on podcasts, society radio shows, oba oli ku and radio TV oba oli ku to share tv this life-saving idea. ofunira omukisa gwonna If gwonna you are a okubeera business ng'oyogera mu owner, bantu place the era Creative ng'okozesa Society okwogera banner on your kutegeeza website abantu nti or creative add the society Creative eri Society era logo obeera on your ng'obannyonnyola products. You can osobola place n'okuteekawo advertisements about the Creative okola Society in obulango mass media, newspapers, mawulire magazines, wonna wonna and on billboards. These are just some examples of how kozesa information kyonna about the kyonna Creative ky'osobola Society okubeera nga can be spread. olaga abantu I am ku sure creative you can think society of other methods weri on how to inform the world about the Creative Society. The faster the majority of the population is informed, kye tulina the otegeera sooner nti we can form a gye public tukoma okubeera nga request or tusaansaanya an nga electoral tutegeeza demand. abantu about Only then creative society we can get to the kye next tugema stage okubeera nga of kitwanguyira implementing the okubeera Creative nga twegatta era nga Society at the tutuukiriza byonna byonna legislative level. bye twagala. Okay, so now let's move on to the next question that people might have. So what's next? I have told everyone I know. Now what? What do I do? Now let's take a look at the steps of how to make the American dream our reality. How do we ategeeza nti implement the creative abamerika society? Please. bakoze ekyo okubeera nga bateekawo oba nga bapromotinga oba nga batumbula creative society. Once you learn about the Creative oba Society, oyagala okutegeera visit creative the society website beera nga creativesociety.com obusitinga and oba click the ng'otuukirira Join Us button to omutimbagano select one of the gwaffe following ogwa options. I support building the creativesociety.com Creative Society, but I am not era yet osobola ready to okubeera officially ng'oregistering support the eyo electoral platform. oba I support osupportinga building mu the Creative Society, kubuildinga and oba I mu am ready kuzimba to creative officially society support era the oli ready. electoral platform. I Nze support supporting building the Creative Society, okubuildinga creative and I society am ready to era take ndirede an okubeera nga active part in this ntwala process, ekitundu as well nkola as kyonna to kyonna officially kikisoboka mu support the action electoral okubeera nga platform. supporting creative society. When a majority of eligible voters support the Creative Society, tetulina we otegeera can nti move on to the next gye step, tukoma okubeera which is abangi creating an okusupportinga kino eno tusobola electronic okubeera voting nga platform. tugenda ku The kirala. electronic voting platform is a secure online voting application that you can install on your phone.
through which people can choose politicians era who osobola fully okukozesa support the essimu yo creative n'otegeera society. abaani This abasupportinga system will creative allow us to society choose abakulembeze candidates mu nsi who yo are going mu to nsi yonna. implement the creative society at the legislative level. Era tusobola By using the okuteeka same creative platform, society ku people will leve be able to ey'amaanyi pass nga bills, tukozesa ebyo adopt platform gye laws, tulina. and prioritize budget spendings. Moreover, people can revoke any government office if they are not Era representing abantu the basobola people's okukozesa eno will. creative society okubeera nga boogera The n'abakulembeze first baabwe law bwe that babeera an nga tebakola elected ebyo politician baagala. must pass is the implementation of the electronic voting platform into the Constitution. The second law that must immediately pass is the incorporation of the 8 pillars of the creative society into the Constitution. That will put the value Osobola of human n'okubeera nga life, ovisitinga creative freedom, society n'olaba safety, justice, 8 and values equality in the eza first creative place. society kutya bwe Passage zigenda of these okubeera 2 nga laws zigasa changes omuntu everything. batya bagenda okubeera nga Integration of the 8 pillars bazifunamu. into the constitutions of all countries will make it possible to promptly reformat the values of world society from anti-human to the society where human life is the main priority. The creative society motto eliminates concentration of power in the hands of a single Kyetutegeera otegeera individual nti or creative group, society modu and key erimitinga decisions oba are made by people themselves. eziyiza omuntu omu People's okubeera power is ng'asalirawo implemented abantu through their bonna active bonna oba participation in akabinja. society's life and regular expression of their will via an elected platform. Say yes to the creative society. Join Tukusaba now. tweyungeko mu creative society era ogambe nti yes ndi wamu nammwe. Our friends had a chance to Ya speak mikwano with gyaffe tufuna experts. omukisa Let's okwogera hear from n'abakugu Professor of Political Science at era tugenda Shippensburg kubeera nga twogerako University, ne author professor and okuva mu political university commentator. She will explain to us how era agenda kubeera nga amendments to the tunyonyola butya amateeka gaffe gye tusobola okubeera nga tugakozesaamu. The creative are so idealistic and are built upon mankind's issues. And I think in an ideal society, in a creative society, ategeeza nti mu creative society abasinga okuba obalungi mu ffe baba bagenda okubeera nga bakulembera ku bwenkanya era tugenda kubeera ne security n'obukuumi era n'eddembe. Era lowooza nti mu America eddembe ly'Abamerika lisawundinga liwukikana kyanjawulo okusinziira mu mawanga amalala newankubadde nti waliwo ababeera n'ensaalwa. And knowing this, our founding fathers, the framers of the Constitution, the biggest thinkers of the time, knew that men were not angels, and our Constitution is written specifically understanding that. So the legal process of a constitutional amendment is actually very straightforward, which is that an amendment has to be proposed by 2/3 vote of both the House and the Senate, and then 3/4 of the state legislatures have to pass it as well. So, put another way, 67 senators would have to agree to it, and I think it's 435. I think it's like 308 or something like that. I think it's that. Of the House would need to agree to it as well. But let's just say that we could aim for that and that it's possible. Then it would have to be 2/3 of the states as well. There are 50 states, and so math is not my strong point, but it would have to be 34 states. Okay, if that, again, if that's what your goal is, then that's the process. And it's an uphill battle because the Constitution has been amended a total since 1789 when it was ratified, a total of 27 times. The first 10 we got for free in the Bill of Rights.
2 times were about alcohol, prohibition, which took away Americans' right to drink, and then the repeal of prohibition, which said that was a terrible idea. Everybody gets to that. In total, 15 times since 1789, we have amended the Constitution. If we've been able to add 27 amendments to the Constitution, why can't we add another one for the benefit of all Americans? Yes, and if we unite all our potential and remember that we are American, nothing will stop us on our way to glory. And this will be the best and biggest legacy we can leave to our children and generations to come. Creative society is the most peaceful and the most appropriate society format in the entire history of humankind. Only in the creative society can we cope and the crisis of the entire humanity. The best investment in your future is an investment in the creative society. Every active volunteer of the creative society, those who are implementing the difficult part, that of informing all people, deserve to receive a peace prize from the creative society. Every participant of the creative society deserves to be recognized and remembered in the future by grateful descendants. In a transition to a creative society, everyone who devotes time and effort will be rewarded. ategeeza nti mu creative society buli omu anaabeera nga alina obumalirivu ku ekyo ky'abaakola kyagenda okukola agenda kubeera nga afunamu. The Volunteer Peace Prize can be broken down into 5 categories. First, those volunteers who currently inform a few people. Those are people who put stickers, "I support the Creative Society," on their cars, who talk to their colleagues, friends, ategeeza nga agamba nti buli omu akola omulimu okubeera nga ategeeza abantu nti creative society, about creative society, abantu abo bonna abakola ekyo ekintu bagenda kubeera nga bafuna $1 million okubeera nga abakola zibaana, abakola zi t-shirts, abakola zi stickers, ng'era tebatya kwogera ku creative society. They get $2 million. bagenda kubeera nga baddiginga miliyoni $2 mu dola. Those who inform hundreds of people get $3 million. abo bagenda okubeera nga bategeeza miliyoni 300 people about creative society bagenda kubeera nga bafuna miliyoni 3 eza dola. Those who are able to inform millions of people, bloggers with multi-million followers, people who speak on huge platforms, who participate in conferences, singers who create concerts watched by millions of people. ndowooza olaba wetunaakola abantu bonna bonna abakozesa platforms emu okubeera nga bainforminga abantu okubeera mu creative society bagenda kubeera nga bafuna essente. Creative society, not now. Awards are determined how much personal person assumes when making information about the creative society available to others. Begin with the names of the volunteers who contributed their hearts okuzimba creative society mazima era kiwonya abantu obukadde n'obukadde era tuteekeddwa okubeera nga twebaza abo abantu nga tubasasula era kyetulina otegeera abantu bakirwana era abo bazira buli linnya lyamu oba supportinga agenda kubeera nga abeera ku first floor. Each person's name, each volunteer who informed millions and thousands will be, furthermore, there will be the same gradation from abo bonna bonna abasupportinga creative society okubeera nga ebeerawo. Our 5th floor will be to the real philanthropists bagenda kubeera nga and make creative society possible. On top of the building will be tributes and portraits of those politicians who were so courageous and the first to declare their support for the creative society. Kyetulina otegeera nti creative society creative logo genda kubeera waggulu. These remain
in the public era ffe memory for Abamerika generations. ffe Creative tugenda society okubeera must go ffe top tugenda of the okusooka mind list. okubeera nga And tuzimba because this is creative born, society Africans can be the n'okuwa abantu creative abalala. society for all of humanity. Olw'ensonga eyo nkubiriza buli omu okubeera ng'asansaanya ng'ategeeza. Today's conference gave us a perspective on Twogedde amazima ku ebyo ebireetawo embeera y'akabenje. We have learned the truth about the causes and Tetulina kutegeera tulina omukisa naye lwakuba nti tutya Abamerika tusobola okukyusa buli kimu era tusobola okuteekawo eddembe nga tetulina kutya okubeera nga tubeerawo mu ngeri ekyasinza okubeera nga teekaawo. Twagala okubeera nga tubeerawo n'eddembe eri abantu n'okubeera nga tubeera mu action tukola activities okubeera nga kyetutegekedde otegeera nti ekyomuwendo ekikyasinza okubeera eky'amaanyi bwe bulamu bwa muntu. Tulina okitegeera nti America, ekirooto kya America kyetulina otegeera nti omulundi ogusoose gwe kituli kumpi nnyo. Tetulina otegeera nti America Creative Society kiri kumpi nnyo n'ebyo ebirooto byaffe. Tuteekeddwa okubeera nga tukirowoozaako era nga tulina omukisa okubeera nga tubeerawo mu bulamu bukyasinza okubeera obulungi. Abo bonna abatasupportinga oba abatawagira Creative Society be abatakimanyi. Kyetulina otegeera nti Creative Society nkyukakyuka oba kyekintu ekipya ekigenda okubeera nga kikyusa obulamu bw'abantu. Kyetutegeera otegeera nti Creative Society ekkubo ery'enkyukakyuka era kitusobola okukola okubeera nga tusigala mu bulamu bw'abantu ebiseera byonna. Era tuteekeddwa okutegeera nti abatuuze ba America Creative Society tuteekeddwa okubeera nga tugizimba era tuteekeddwa okubeera ekyokulabirako eri abantu abalala. Abamerika ffe ekintu ekyenjawulo era tuteekeddwa okubeera nga tuteera abantu okubeera nga bakyuka. All the bridges in our path, and now humankind is doomed. But we can turn our locomotive towards the Creative Society and save ourselves and the world. Tuteekeddwa okubeera nga ffenna ffenna tuvaayo okubeera nga twetaasa nga tutaasa n'abantu bonna. Now the time has come for real heroes. For Temukityako the entire kalipooli human kino. race faces a real Ani threat. asobola okikola? Tewali asobola, tewali bati ffenna tusobola bati ffe. Teri asobola kusupportinga Creative Society bati ffe. Mbagaliza akayimba akalungi era buli ali eyo yenna atulaba mubeera n'obusobozi n'ebiseera osobola okubeera nga okotukompozingira akayimba nga kogera ku Creative Society kyonna kyonna ky'oba osobodde tukyanyiriza akayimba ka America nkabagaliza tukadumirwe. Is it
nga creative society kuba ffenna tugwana okubeera mu bulamu obw'essanyu era obulamu obw'emirembe. Mu bulamu omuntu bw'agenda okubeera ng'alina access buli ku kintu ky'ayagala. Conference ewedde kati buli omu ali kusiibula. Mwebale nnyo okutwegattako era bingi bigenda kweyongera kubeerawo. Mukama abakuume.